Candida, sans douleur avec adjustement facile. Guide pour tous les jours. Qu'est ce que Candida? Candida est une lèvre présente naturellement dans le corps humain, notamment dans la bouche, les intestins et la vagine. Dans des circonstances normales, Candida vit en équilibre avec d'autres micro-organismes dans le corps et ne cause pas de problèmes. Cependant, dans certaines conditions, Candida peut proliférer et provoquer des infections. Il existe différents types de Candida, mais Candida albicans est la type la plus courante, responsable de la plupart des infections à Candida chez l'homme. Ces lèvres peuvent se multiplier rapidement lorsque les conditions sont optimales pour leur croissance. Dans des circonstances normales, la croissance de Candida est contrôlée par le système immunitaire du corps, la flore intestinale saine et d'autres bactéries présentes dans le corps. Cependant, certains facteurs tels que les antibiotiques, un système immunitaire affaibli, les changements hormonaux, une alimentation malsaine et le stress peuvent provoquer une prolifération de Candida. Lorsque Candida se développe excessivement, cela peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des infections fongiques de la peau, de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du vagin et des intestins. De plus, la prolifération de Candida et l'inflammation associée peuvent également entraîner des symptômes tels que la fatigue, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, des problèmes de peau et des troubles mentaux. Le contrôle de la prolifération de Candida nécessite souvent une combinaison de changements alimentaires, de changements de mode de vie, de soutien probiotique et, si nécessaire, de traitement médical, une alimentation saine, pauvre en sucre raffiné et en glucides, peut aider à contrôler la croissance de Candida et à favoriser la santé digestive. Importance du régime Candida. Le régime Candida est un régime spécial qui vise à contrôler et à réduire la croissance de la lèvre Candida dans le corps. Elle consiste à limiter ou à éviter certains aliments qui peuvent favoriser la croissance des lèvres, tels que, par exemple, sucre raffiné, glucides raffinés et aliments riches en levures et moisissures. Parallèlement, les aliments qui renforcent le système immunitaire, favorisent la santé intestinale et peuvent inhiber la croissance des lèvures Candida sont privilégiés. Le régime alimentaire contre la Candida est important car une croissance excessive de la lèvre Candida dans le corps est liée à divers problèmes de santé. Grâce à un changement ciblé du régime alimentaire, les conditions peuvent être créées pour contrôler la croissance de Candida et rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Certaines des principales raisons de l'importance du régime Candida sont les suivantes. Contrôle de la croissance de Candida. Limiter le sucre et les glucides raffinés dans l'alimentation. Réduire les sources alimentaires de lèvre Candida, ce qui peut ralentir sa croissance dans le corps. Soutien à la santé intestinale. Le régime Candida favorise la consommation d'aliments riches en fibres, d'aliments probiotiques et d'aliments anti-inflammatoires qui peuvent soutenir la santé intestinale et renforcer la muqueuse intestinale. Renforcer le système immunitaire. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut renforcer le système immunitaire et améliorer les défenses de l'organisme contre les infections à Candida. Soulagement des symptômes. De nombreuses personnes constatent une amélioration de leurs symptômes, tels que
B. Des problems digestifs. Des problems de peau. De la fatigue et des troubles mentaux après avoir suivi le régime Candida. Dans l'ensemble, le régime alimentaire contre le Candida peut apporter une contribution importante au contrôle de la croissance du Candida dans le corps, à la promotion de la santé intestinale et à l'amélioration du bien-être. Cependant, cela doit être considéré comme faisant partie d'une approche holistique de la santé qui comprend également des changements de mode de vie, un soutien probiotique et un traitement médical si nécessaire. Le rôle de Candida dans le corps. Le rôle du Candida dans le corps est complexe et peut avoir des effets positifs et négatifs, selon son état et son nombre. Voici quelques aspects importants du rôle de Candida dans le corps. Flore normale. Dans des conditions normales, Candida fait partie de la flore microbienne naturelle du corps, en particulier dans la bouche, les intestins et la vagine. À cet égard, il joue un rôle dans le maintien de l'équilibre des micro-organismes dans l'organisme et peut même fournir une certaine protection contre les bactéries pathogènes. Digestion. Candida peut être impliqué dans la digestion en aidant à décomposer les nutriments des aliments, en petites quantités. Candida est donc un élément normal du tube digestif. Réponse immunitaire. Candida interagit avec le système immunitaire de l'organisme. En petites quantités, il peut aider à stimuler le système immunitaire et à favoriser une réponse immunitaire contre les micro-organismes nocifs. Pathogénicité potentielle. Cependant, dans certaines conditions, Candida peut proliférer et entraîner une infection à Candida. Cela se produit généralement lorsque l'équilibre des micro-organismes dans le corps est perturbé, que le système immunitaire est affaibli ou que d'autres facteurs prédisposants sont présents. Dans cet état, Candida peut provoquer divers problèmes de santé, allant d'infections localisées telles que la mucoute buccale et les mycoses vaginales à des infections systémiques pouvant mettre la vie en danger. Prolifération de levures. La prolifération de Candida dans les intestins peut entraîner un syndrome de l'intestin qui fut, dans lequel la barrière intestinale est endommagée et la perméabilité augmente, permettant aux particules alimentaires non digérées, aux toxines et aux micro-organismes pathogènes de pénétrer dans la circulation sanguine. Cela peut entraîner une inflammation et divers symptômes dans tout le corps. Dans l'ensemble, Candida est une partie normale de la microflore du corps humain, mais lorsqu'elle devient incontrôlable, elle peut causer des problèmes. L'équilibre de la flore intestinale et un système immunitaire fort sont essentiels pour maintenir un niveau sain de Candida dans le corps. Candida comme champignon de levure. Candida est un champignon de levure qui appartient au genre Candida. Parmi les espèces de Candida, Candida albicans est la plus commune et la plus connue. En tant que levure, Candida possède certaines caractéristiques et cycles de vie qui rendent important de comprendre ses propriétés. Cellules de levure. Sous sa forme de levure, Candida est constitué d'organismes unicellulaires généralement de forme ronde. Ces cellules de levure se reproduisent par bourgeonnement. C'est grave qu'une nouvelle cellule se développe à partir d'une cellule existante. Pseudo-hyphes et hyphes. Dans certaines conditions, Candida peut se développer en formes allongées appelées pseudo-hyphes et hyphes.
Ses structures permettent à Candida de se fixer aux surfaces et de pénétrer les tissus. Formation de biofilm. Candida peut former des biofilms. Constitués d'un ensemble de cellules de levure et d'autres micro-organismes enterrés d'une couche protectrice de mucus. Ces biofilms peuvent adhérer aux surfaces et protéger Candida du système immunitaire, la rendant plus résistante au traitement. Dimorphisme. Candida a la capacité de se dimorphiser, ce qui signifie qu'il peut passer d'une forme de levure à une forme fongique. Sous sa forme fongique, Candida forme des hyphalanges qui lui permettent de pénétrer les tissus et de provoquer des infections. Pathogénicité. Bien que Candida existe dans des conditions normales en tant que partie de la microflore naturelle du corps, dans certaines conditions, il peut devenir pathogène et provoquer des infections. Cela se produit souvent lorsque l'équilibre des micro-organismes dans le corps est perturbé, que le système immunitaire est affaibli ou que d'autres facteurs prédisposants sont présents. Dans l'ensemble, Candida, en tant que champignon de levure, est capable de s'adapter à différents environnements et peut causer divers problèmes de santé s'il prolifère ou devient pathogène. La compréhension de ses propriétés et de ses cycles de vie est donc importante pour le développement de stratégies de contrôle et de traitement des infections à Candida. Fonctions de Candida dans le corps. Dans des conditions normales, Candida a diverses fonctions dans l'organisme qui peuvent contribuer à la santé. Voici quelques-unes des fonctions de Candida dans le corps. Microflore naturelle. Candida est une partie naturelle de la microflore du corps humain, en particulier dans la bouche, les intestins et la vagine. Dans cette fonction, il peut aider à maintenir l'équilibre des micro-organismes dans le corps. Digestion. En petites quantités, Candida peut jouer un rôle dans la digestion en aidant à décomposer les nutriments des aliments. Il interagit avec d'autres micro-organismes dans l'intestin et contribue ainsi au processus digestif normal. Stimulation du système immunitaire. Candida peut stimuler le système immunitaire et favoriser une réponse immunitaire contre les micro-organismes nocifs. En petites quantités, Candida peut donc aider à soutenir la fonction immunitaire et à combattre les infections. Protection contre les organismes pathogènes. En tant que partie de la microflore normale, Candida peut aider à combattre les organismes pathogènes en concourant pour el habitat et les nutriments, limitant ainsi la croissance des micro-organismes nuisibles. Développement de la barrière intestinale. Candida peut aider à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale en participant à la régulation de la couche de mucus et de la fonction immunitaire intestinale. Une barrière intestinale saine est importante pour prévenir le syndrome de l'intestin qui fut et maintenir la santé intestinale. Il est important de souligner que la plupart de ces fonctions de Candida ne se produisent que dans des conditions normales. Lorsque Candida est présent en quantité adéquate et que l'équilibre de la microflore est intact. Cependant, dans certaines conditions, comme un système immunitaire affaibli ou un équilibre perturbé des micro-organismes, Candida peut devenir pathogène et provoquer des infections. Population normale et excessive de Candida. La population de Candida dans le corps peut varier en fonction de l'état de l'individu. Voici les différences entre une population normale de Candida et une population excessive de Candida.
Population normale de Candida. Candida estate uncomposant natural de la microflore du corps humain. En quantités normales. Candida en aucun effet négatif sur la santé. Candida vit en équilibre avec d'autres micro-organismes du corps, tels que les bactéries bénéfiques. Le système immunitaire du corps contrôle la croissance du Candida et l'empêche de se multiplier de manière excessive. Les symptômes d'une population normale de Candida sont généralement minimes ou inexistants. Population excessive de Candida. Une population excessive de Candida se produit lorsque Candida prolifère dans le corps et devient incontrôlable. Cela peut être dû à divers facteurs, notamment un système immunitaire affaibli, l'utilisation d'antibiotiques, une alimentation déséquilibrée, le stress et les changements hormonaux. Une population excessive de Candida peut entraîner une prolifération de Candida, ce qui peut provoquer divers problèmes de santé, notamment des infections de la peau, de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du vagin et des intestins. Les symptômes d'une population excessive de Candida peuvent être variés et incluent la fatigue, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des troubles mentaux, etc. Le traitement d'une population excessive de Candida nécessite généralement des changements alimentaires ciblés, des changements de mode de vie, un soutien probiotique et, si nécessaire, des traitements médicaux. Il est important de distinguer une population normale et excessive de Candida afin de prendre les mesures appropriées pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale et traiter la prolifération de Candida. Un diagnostic minutieux et des approches de traitement individualisées sont souvent nécessaires pour améliorer la santé et soulager les symptômes de la prolifération de Candida. Causes de la prolifération de Candida. La prolifération de Candida dans le corps peut être déclenchée par divers facteurs qui perturbent l'équilibre des micro-organismes dans l'intestin et favorisent la croissance de Candida. Voici quelques causes courantes de prolifération de Candida. Antibiotiques. L'utilisation d'antibiotiques peut être l'un des risques les plus importants pour le développement de la prolifération de Candida. Les antibiotiques non seulement tuent les bactéries nocives, mais peuvent également éliminer les bactéries bénéfiques dans l'intestin qui contrôlent normalement la croissance de Candida. Système immunitaire affaibli. Un système immunitaire affaibli en raison d'une maladie, du stress, de maladies chroniques ou de médicaments peut altérer la capacité du corps à contrôler la croissance de Candida. Un système immunitaire intact est important pour réguler les micro-organismes dans l'intestin. Alimentation malsaine. Une alimentation riche en sucre raffiné, en glucides raffinés et en aliments transformés peut favoriser la croissance de Candida. Le sucre et les glucides servent de source de nourriture au Candida et contribuent à sa prolifération. Changements hormonaux. Les changements hormonaux, tels que ceux qui surviennent pendant la grossesse, les menstruations, la ménopause ou lors de la prise de préparations hormonales, peuvent affecter l'équilibre des micro-organismes dans l'intestin et favoriser la croissance de Candida. Diabète. Les personnes atteintes de diabète, surtout si celui-ci est mal contrôlé, présentent un risque accru de prolifération de Candida. Car des taux élevés de sucre dans le sang peuvent créer un environnement favorable à la croissance de Candida. Utilisation de corticosteroids.
l'utilisation à long terme de corticosteroids, que cessoid sous forme de médicaments ou comme ingrédient dans des préparations typiques, peut supprimer le système immunitaire et favoriser la croissance de Candida. Facteurs environnementaux. Certains facteurs environnementaux tels que la contamination par les moustiques dans les maisons ou l'exposition à des substances toxiques peuvent affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance de Candida. Il est important de noter que la prolifération de Candida est souvent causée par une combinaison de plusieurs de ces facteurs. Une approche holistique du traitement et de la prévention de la prolifération de Candida peut inclure une révision du mode de vie, des changements alimentaires, le renforcement du système immunitaire et des traitements médicaux si nécessaire. Les antibiotiques et leurs effets. Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes. Bien qu'ils puissent sauver des vies, ils ont également un impact sur la santé intestinale et l'équilibre des micro-organismes dans l'organisme. Voici quelques-uns des effets des antibiotiques sur le corps. Perturbation de la flore intestinale. Les antibiotiques ne sont pas sélectifs, ce qui signifie qu'ils tuent non seulement les bactéries nocives qui causent l'infection, mais aussi les bactéries bénéfiques qui soutiennent la santé intestinale. Cela peut entraîner une perturbation temporaire de l'équilibre de la flore intestinale. Prolifération de Candida. En réduisant le nombre de bactéries bénéfiques dans l'intestin, les antibiotiques créent un environnement favorable à la croissance de la levure Candida. Cela peut entraîner une prolifération de Candida, connue sous le nom de candidos, qui peut causer divers problèmes de santé. Syndrome de l'intestin perméable. Un déséquilibre de la flore intestinale causé par les antibiotiques peut entraîner un affaiblissement de la barrière intestinale. Cela peut conduire à une affection connue sous le nom de syndrome de l'intestin qui fut, dans lequel la perméabilité intestinale est augmentée, permettant aux particules alimentaires non digérées, aux toxines et aux organismes pathogènes de pénétrer dans la circulation sanguine, provoquant une inflammation et d'autres problèmes de santé. Développement de résistance. L'utilisation excessive et inappropriée d'antibiotiques peut entraîner une résistance des bactéries à ces médicaments. Cela peut réduire l'efficacité des antibiotiques dans le traitement des infections et entraîner de graves problèmes de santé. Problèmes digestifs. La perturbation de la flore intestinale par les antibiotiques peut entraîner des problèmes digestifs tels que diarrhées, flatulences et douleurs abdominales. Il est important de noter que les effets des antibiotiques sur le corps peuvent varier en fonction du médicament, du dosage et des circonstances individuelles. Il est conseillé de prendre des antibiotiques uniquement sous la supervision d'un médecin qualifié et de prendre des mesures pour soutenir la santé intestinale pendant et après la prise d'antibiotiques, comme la prise de suppléments probiotiques et le suivi d'un régime alimentaire sain. Affaiblissement du système immunitaire. Le déficit du système immunitaire est une condition dans laquelle le système immunitaire n'est plus en mesure de reconnaître et de combattre efficacement les agents pathogènes. Cela peut entraîner un risque accru d'infections, d'inflammations et d'autres problèmes de santé. Voici quelques causes d'un système immunitaire affaibli. Maladies et infections.
les maladies aiguës ou chroniques telles que la viscida, le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes peuvent affaiblir le système immunitaire et altérer sa capacité à combattre les infections. Médicaments et traitements. Certains médicaments tels que les corticostéroïdes, les immunosuppresseurs, la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent supprimer le système immunitaire pour traiter certaines maladies. Cependant, ces médicaments peuvent également altérer la fonction immunitaire globale et augmenter le risque d'infections. Malnutrition. Une alimentation déséquilibrée et pauvre en nutriments importants tels que les vitamines, les minéraux et les protéines peut affaiblir le système immunitaire et altérer sa capacité à combattre les infections. Stress. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire en augmentant la production de hormones de stress tels que le cortisol, ce qui peut altérer la fonction immunitaire. Manque de sommeil. Le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire, car le sommeil est crucial pour la régénération et la récupération du corps, y compris du système immunitaire. Âge. Le système immunitaire est affaibli naturellement au cours de la vie. À mesure que nous vieillissons, la production de cellules immunitaires diminue et la réponse immunitaire peut être plus lente et moins efficace, ce qui augmente le risque d'infections. Facteurs environnementaux. L'exposition aux toxines environnementales, aux polluants, à la pollution atmosphérique et aux substances toxiques peut affecter le système immunitaire et altérer son fonctionnement. Il est important d'identifier la cause de l'affaiblissement du système immunitaire et de prendre des mesures pour renforcer le système immunitaire. Il s'agit notamment d'une alimentation équilibrée, d'un sommeil suffisant, de la gestion du stress, d'une activité physique régulière, d'éviter les facteurs environnementaux nocifs et, si nécessaire, d'ajuster les médicaments et les traitements en consultation avec un médecin. Sucre et glucides dans l'alimentation. Le sucre et les glucides sont des composants importants de l'alimentation, mais leur consommation doit être faite avec modération pour maintenir une bonne santé. Voici quelques points importants concernant le sucre et les glucides dans l'alimentation. Source d'énergie. Le sucre et les glucides sont la principale source d'énergie du corps. Ils sont convertis en glucose, que les cellules utilisent comme énergie. Glucides complexes versus glucides simples. Les glucides sont divisés en deux catégories principales, les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides complexes, présents dans les aliments tels que les céréales complètes, les légumes et les légumineuses, contiennent des fibres et sont digérés plus lentement, ce qui conduit à des niveaux de sucre dans le sang plus stables. Les glucides simples, présents dans les aliments sucrés et les glucides raffinés tels que le pain blanc et les bonbons, sont rapidement digérés et peuvent provoquer des pics de glycémie. Sucre ajouté. De nombreux aliments transformés contiennent du sucre ajouté, souvent sous forme de saccharose, de glucose, de fructose ou de sirop de maïs. Une consommation élevée de sucre ajouté peut entraîner des problèmes de santé tels que la prise de poids, le diabète de type 2, les maladies cardiaques et la carie dentaire. Effets sur la santé. Un excès de sucre ajouté et de glucides raffinés dans l'alimentation peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, notamment l'obésité,
la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique, les maladies cardiaques et l'inflammation. Actions saines. Il est important de réduire la consommation de sucre ajouté et de se concentrer sur les sources naturelles de glucides, tels que, par exemple, fruits, légumes, produits à grains entiers et légumineuses. Ces aliments contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments importants pour la santé. Modération. Une consommation modérée de sucre et de glucides est crucial. Cela signifie réduire votre consommation de sucre ajouté et vous concentrer sur les glucides complexes, qui fournissent une énergie durable et pouvant aider à maintenir la glycémie stable. Dans l'ensemble, il est important de prendre en compte la qualité et la quantité des glucides consommés pour favoriser une alimentation équilibrée et une bonne santé. Stress et déséquilibres hormonaux. Le stress et les déséquilibres hormonaux peuvent interagir et avoir des effets négatifs sur la santé. Voici quelques points importants sur le stress et les déséquilibres hormonaux. Réponse du corps au stress. Lorsque le corps subit du stress, il libère des hormones tels que le cortisol et l'adrénaline pour déclencher une réponse de combat ou de fuite. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque, la pression artérielle et la tonus musculaire pour préparer le corps à une menace potentielle. Stress à long terme. Le stress à long terme ou chronique peut amener le corps à produire des quantités accrues de hormones de stress sur une période prolongée. Cela peut entraîner une dérégulation du système hormonal et provoquer des déséquilibres hormonaux. Effets sur les hormones. Le stress peut affecter divers systèmes hormonaux du corps, notamment le système hypothalamo-hypophyso-sérénaline, HPA, et le système hormonal responsable de la régulation des hormones sexuels tels que l'oestrogène, la progestérone et la testostérone. Ces déséquilibres peuvent entraîner divers problèmes de santé, notamment des irrégularités menstruelles, l'infertilité, la prise de poids, des troubles du sommeil et des sautes d'humeur. Interaction avec d'autres facteurs. Le stress peut également affecter d'autres facteurs susceptibles de provoquer des déséquilibres hormonaux, tels que, par exemple, mauvaise alimentation, manque de sommeil, manque d'exercice et toxines environnementales. Ces facteurs peuvent augmenter la réponse du corps au stress et perturber davantage la production de hormones. Stratégies d'adaptation. La gestion du stress est importante pour minimiser les déséquilibres hormonaux. Il s'agit notamment de techniques de gestion du stress telles que la méditation, les exercices de respiration, le yoga, l'exercice régulier, un sommeil suffisant, une alimentation saine et le maintien de relations sociales. Traitement des déséquilibres hormonaux. Les déséquilibres hormonaux sévères peuvent nécessiter un traitement médical, qui peut prendre différentes formes selon la cause et les symptômes. Cela peut inclure le recours à un traitement hormonal substitutif, à des médicaments pour réguler les niveaux de hormones ou au traitement de la maladie sous-jacente. Dans l'ensemble, il est important de reconnaître le stress et de développer des stratégies d'adaptation efficaces pour minimiser ses effets négatifs sur les hormones et la santé. Si les problèmes hormonaux persistent, il est conseillé de consulter un médecin ou un endocrinologue pour un diagnostic et un traitement appropriés. Symptômes de la prolifération de Candida.
La prolifération de Candida dans le corps peut provoquer une variété de symptômes, allant d'un léger inconfort à des problèmes de santé plus graves. Voici quelques symptômes courants de la prolifération de Candida. Bouche. Revitements blanchetes sur la langue et les muqueuses. Mugout buccal. Bouche sèche. Mal de gorge. Changements de goût. Tube digestif. Estomac gonflé. Formation de gaz et ballonnements. Douleurs ou cramps abdominales. Diarrhée ou constipation. Nausées et vomissements. Brûlures d'estomac. Po. Eruptions cutanées accompagnées de démangiations, en particulier dans les plis cutanés par exemple, sous les signes ou dans la région de l'élène. Peau rouge et irritée. Eczéma ou dermatite. Infections des ongles. Pyronychie. Infections à lèvres dans la région génitale ou de l'élène. Organes génitaux. Infections vaginales à lèvres. Les symptômes comprennent des démangiations, des brûlures et des pertes. Infections à lèvres péniennes. Peau rouge et qui démange dans la région pénienne. Infections des voies urinaires. Les symptômes peuvent inclure des brûlures lors de la miction, une augmentation de la miction et des douleurs abdominales. Symptômes généraux. Fatigue et épuisement. Mal de tête. Douleurs musculaires ou articulaires. Problèmes de mémoire ou difficultés de concentration. Troubles du sommeil. Sautes d'humeur ou dépression. Prise de poids ou difficulté à perdre du poids. Il est important de noter que tous les symptômes énumérés ci-dessus n'indiquent pas nécessairement une prolifération de Candida, car ils peuvent également survenir dans d'autres problèmes de santé. Cependant, si plusieurs de ces symptômes surviennent, et surtout ils sont chroniques ou se produisent de manière répétée, une prolifération de Candida peut être investiguée. Si vous suspectez une prolifération de Candida, il est recommandé de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement appropriés. Quelles cells de Schussler peuvent aider? Les cells de Schussler, nommées d'après le médecin allemand Dr. Wilhelm Heinrich Schussler, sont des cells minéraux utilisés à doses homéopathiques pour traiter diverses affections et favoriser le bien-être général. Il n'existe aucune preuve scientifique directe de l'efficacité des cells de Schussler, mais de nombreuses personnes les trouvent utiles pour certains symptômes. Si une prolifération de Candida est suspectée, l'utilisation de certaines cells de Schussler pourrait être investiguée. En voici quelques-uns qui sont souvent mentionnés. Cell de Schussler 3. Ferrum phosphoricum. Ces cells est souvent utilisé pour renforcer le système immunitaire et réduire l'inflammation. Cela peut être utile si les symptômes de Candida s'accompagnent d'une inflammation. Cell Schusslinate. Chlorotum de sodium. Ces cells est souvent recommandé pour les problèmes digestifs, notamment la diarrhée ou la constipation, qui peuvent être associés à une prolifération de Candida. Cell Schussler 10. Natrium sulfuricum. Ces cells est souvent recommandé pour la détoxification et le nettoyage du corps. Cela peut être utile pour débarrasser le corps des toxines qui peuvent être causées par la prolifération de Candida. Cell de Schussler 11. Silicia. Ces cells est parfois recommandé pour les problèmes de peau qui peuvent être causés par Candida, comme les éruptions cutanées qui démangent ou l'eczéma.
estate important denota que les cells de chasseler doivent utiliser individuellement et que la sélection des bons cells dépend de divers facteurs tels que les symptômes spécifiques, l'état de santé et la réponse du corps. Estate recommandé de consulter un médecin ou un praticien alternatif expérimenté en homéopathie pour déterminer le dosage et l'application correcte des cells de chasseler. Estate également conseillé d'envisager les options de traitement médical conventionnel et de ne pas les remplacer par des cells de chasseler, notamment en cas de problèmes de santé graves. Quels nutriments et vitamines pouvant aider? La prise de certains nutriments et vitamines peut aider à soutenir la santé et à renforcer le système immunitaire, ce qui peut à son tour aider à lutter contre la prolifération de Candida. Voici quelques nutriments et vitamines qui peuvent être importants pour votre santé. Probiotiques. Les probiotiques sont de bonnes bactéries qui peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et à contrôler la croissance du Candida. Ils peuvent être pris sous forme de suppléments contenant des cultures vivantes ou en mangeant des aliments probiotiques tels que le yaourt, la sauerkraut, le kimchi et le kéfir. Prébiotiques. Les prébiotiques sont des fibres non digestibles qui favorisent la santé intestinale en encourageant la croissance de bactéries bénéfiques. Les aliments tels que les aignements, la chicorée, l'avoine et les bananes sont riches en prébiotiques. Vitamine C. La vitamine C est un puissant antioxydant qui peut renforcer le système immunitaire et combattre l'inflammation. On la trouve dans des aliments comme les oranges, les poivrons, le brocoli, les fraises et le kiwi. Vitamine D. La vitamine D joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire et peut aider à réduire l'inflammation. Il peut être absorbé par l'exposition de la peau au soleil ou par la consommation d'aliments tels que les poissons gras, les œufs et les aliments enrichis. Zinc. Le zinc est un oligo-élément essentiel qui est important pour le fonctionnement normal du système immunitaire. On le trouve dans des aliments comme le bœuf, le poulet, les graines de citrouille, les lentils et les pois chiches. Acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent renforcer le système immunitaire. On les retrouve dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, ainsi que dans les graines de lin, les graines de chia et les noix. Vitamines B. Les vitamines B, en particulier B12, B6 et l'acide folique, jouent un rôle important dans la soutien du système immunitaire et la production d'énergie dans le corps. On les retrouve dans une variété d'aliments tels que la viande, le poisson, la volaille, les céréales complètes, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses. Il est important de noter que la prise de suppléments et l'ajustement de votre régime alimentaire ne doivent pas être considérés comme un substitut à un traitement médical approprié. Si vous souffrez d'une prolifération de Candida ou avez d'autres problèmes de santé, il est conseillé de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement appropriés. Quelle préparation probiotique est très bonne? Il existe sur le marché divers suppléments probiotiques qui peuvent aider à favoriser une flore intestinale saine et à lutter contre la prolifération de Candida. Voici quelques suppléments probiotiques qui sont souvent recommandés et qui ont reçu des critiques positives. Lactobacillus acidophilus.
Une des souches bactériennes les plus couramment utilisées dans les probiotiques. Il est connu pour sa capacité à inhiber la croissance de la levure candida et à favoriser la santé intestinale. Bifidobacterie bifidum. Cette souche de bactéries peut aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et à renforcer le système immunitaire. Ce qui peut être utile pour lutter contre la prolifération de Candida. Lactobacillus rhamnosus. Cette souche de bactéries possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à moduler le système immunitaire et à améliorer la santé intestinale. Saccharomyces boulardii. Il s'agit d'une souche de levure probiotique qui peut aider à contrôler la croissance de la levure candida et à réduire la diarrhée. Lactobacillus plantarum. Cette souche de bactéries est connue pour sa capacité à renforcer la barrière intestinale et à réduire l'inflammation. Ce qui peut aider à favoriser une flore intestinale saine et à lutter contre la prolifération de Candida. Il est important de noter que l'efficacité des probiotiques peut varier d'une personne à l'autre, en fonction de facteurs tels que la flore intestinale individuelle, l'état de santé et le régime alimentaire. Il est recommandé de choisir des suppléments probiotiques de haute qualité auprès de fabricants de confiance qui contiennent une variété de souches bactériennes et fournissent au moins des milliards de bactéries viables par dose. Il est également conseillé de discuter de la prise de probiotiques avec un médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Surtout si vous avez de graves problèmes de santé ou si vous prenez d'autres médicaments. Symptômes physiques. Les symptômes physiques de la prolifération de Candida peuvent être variés et affecter différentes zones du corps. Voici quelques symptômes physiques qui peuvent survenir en lien avec une prolifération de Candida. Bouchette-gorge. Revitements blanchâtres sur la langue et les muqueuses. Mugout buccal. Coins de la bouche fissurées. Perlèche. Mal de gorge. Bouche sèche et mauvaise haleine. Tube digestif. Douleurs ou crampes abdominales. Ballonnements et formation de gaz. Diarrhée ou constipation. Nausées et vomissements. Brûlures d'estomac ou reflux acide. Symptômes du syndrome du côlon irritable. C. Tels que ballonnements. Douleurs abdominales. Diarrhée ou constipation. P. Éruptions cutanées accompagnées de démangiations. En particulier dans les plis cutanés par exemple. Sous les signes. Dans l'in. Dans les aisselles. Peau rouge et irritée. Éventuellement accompagnée de petites cloques ou de desquamations. Eczéma ou dermatite. Infections fongiques de la peau. Telles que la paille d'athlète. Tinea pedis. Ou tin. Tinea core. Organes génitaux. Infections vaginales à levures chez les femmes avec des symptômes tels que des démangiations. Des brûlures et des pertes. Péniens chez les hommes présentant une peau rouge et des démangiations dans la région pénienne. Infections des voies urinaires avec des symptômes tels que des brûlures en urinant. Une augmentation de la miction et des douleurs abdominales. Articulations et muscles. Douleurs ou faiblesses musculaires. Douleurs ou raideurs articulaires. Symptômes de type fibromyalgie avec douleurs et sensibilité musculaires généralisées. Changements de poids. Prise de poids. Notamment au niveau abdominal. Difficulté à perdre du poids malgré une alimentation et des exercices adéquats.
Il estate important de noter que les symptômes physiques de la prolifération de Candida pouvant varier d'un personnel à l'autre et pouvant également être influencés par d'autres facteurs tels que l'état de santé général, le régime alimentaire et le mode de vie. Si vous pensez souffrir d'une prolifération de Candida, il estate conseillé de consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour un diagnostic et un traitement appropriés. Symptômes émotionnels et psychologiques. Les symptômes émotionnels et psychologiques de la prolifération de Candida pouvant être subtils et souvent confondus avec d'autres affections. Néanmoins, ils pouvant avoir un impact significatif sur le bien-être et la qualité de vie. Voici quelques symptômes émotionnels et psychologiques courants qui peuvent survenir en lien avec la prolifération de Candida. Irritabilité. Un déséquilibre dans l'intestin peut affecter la production de neurotransmetteurs. Ce qui peut entraîner des sautes d'humeur et de l'irritabilité. Anxiété. La prolifération de Candida peut affecter le système nerveux et augmenter ou déclencher des symptômes d'anxiété. Dépression. Un microbiome intestinal perturbé peut altérer la production de sérotonine, un neurotransmetteur étroitement lié à l'humeur et à la dépression. L'anxiété mentale. Un environnement intestinal malsain peut altérer le fonctionnement du cerveau et entraîner une l'anxiété mentale, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. Troubles du sommeil. La prolifération de Candida peut affecter les neurotransmetteurs importants pour un sommeil sain. Ce qui peut entraîner des troubles du sommeil tels que l'insomnie ou un sommeil perturbé. Brûlade cérébrale. De nombreuses personnes signalent une sensation de brûlade mentale ou de confusion en raison d'une prolifération de Candida. Ce qui peut entraîner des difficultés à réfléchir, à prendre des décisions et à se concentrer. Changements de personnalité. Un microbiome intestinal perturbé peut avoir un impact négatif sur le comportement et la personnalité, entraînant un comportement impulsif, une agression ou d'autres changements inhabituels. Il estate important de noter que les symptômes ci-dessus peuvent également survenir dans d'autres conditions et n'indiquent pas toujours spécifiquement une prolifération de Candida. Si vous présentez des symptômes émotionnels ou psychologiques persistants, il estate conseillé de consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour un diagnostic et un traitement appropriés. Problèmes digestifs et carences nutritionnelles. Les problèmes digestifs et les carences nutritionnelles sont des problèmes courants qui peuvent accompagner la prolifération de Candida. Voici quelques problèmes digestifs et signes de carences nutritionnelles qui peuvent survenir. Indigestion. Douleurs ou crampes abdominales. Ballonnements et formation de gaz. Diarrhée ou constipation. Nausées et vomissements. Brûlures d'estomac ou reflux acide. Symptômes du syndrome du côlon irritable. C. Tels que ballonnements. Douleurs abdominales. Diarrhée ou constipation. Estomac gonflé. Carence en nutriments. Fatigue et épuisement. Faiblesse musculaire ou cramps. Anémie. Conséquence d'une carence en fer. Avec des symptômes tels que faiblesse, étourdissements, essoufflement et peau pâle. Carence en vitamine B avec des symptômes tels que fatigue, faiblesse, picotements ou engourdissements dans les extrémités. Problèmes de mémoire et dépression. Carence en vitamine D avec des symptômes tels que fatigue,
Faiblesse musculaire. Sautes d'humeur et risque accru d'infection. Carence en calcium avec des symptômes tels que faiblesse musculaire. Picotements dans les doigts et les orteils. Ongles cassants et problèmes dentaires. La prolifération de Candida dans les intestins peut altérer la digestion normale en perturbant l'équilibre de la flore intestinale et en provoquant une inflammation. Cela peut entraîner des problèmes digestifs tels que des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation. De plus, la prolifération de Candida peut altérer l'absorption des nutriments, ce qui peut entraîner des carences en vitamines et minéraux importants. Il est important de prendre ces symptômes au sérieux et de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement appropriés. Un médecin peut effectuer des tests pour déterminer si une prolifération de Candida est présente et recommander des mesures appropriées pour favoriser la digestion et corriger les carences nutritionnelles. Cela peut inclure la prise de probiotiques pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale, l'ajustement de votre alimentation pour favoriser une digestion saine et la supplémentation en vitamines et minéraux pour corriger les carences. Diagnostic de la prolifération de Candida. Le diagnostic de la prolifération de Candida peut être difficile car de nombreux symptômes n'y sont pas spécifiques et peuvent survenir dans d'autres conditions. Cependant, il existe plusieurs méthodes que les médecins peuvent utiliser pour diagnostiquer la prolifération de Candida. Voici quelques méthodes de diagnostic courants. Anamnèse et examen clinique. La médecine procédera d'aborder une anamnèse détaillée pour comprendre les symptômes du patient et identifier les éventuels facteurs de risque de prolifération de Candida. Un examen physique approfondi peut également être effectué pour détecter des signes d'infections à Candida tels que la mucoute buccale ou des éruptions cutanées. Tests de laboratoire. Échantillon de cells. Un échantillon de cells peut être testé pour détecter des signes de levure Candida. Cela peut être réalisé en détectant des levures ou des spores fongiques dans les cells ou par des méthodes de culture. Analyses sanguines. Les analyses sanguines peuvent être utilisées pour détecter des signes d'inflammation ou une réponse immunologique à Candida. Cela peut être réalisé en mesurant des marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive, CRP, OUL immunoglobulin E, IgE. Tests d'anticorps. Les tests d'anticorps peuvent être utilisés pour détecter la présence d'anticorps contre la levure Candida dans le sang. Cependant, ces tests ne peuvent pas faire la distinction entre une infection actuelle et une exposition passée à Candida. Tests de perméabilité intestinale. Ces tests peuvent être utilisés pour détecter des signes d'augmentation de la perméabilité intestinale. Syndrome de l'intestin qui fut, qui peuvent être associés à une prolifération de Candida. Évaluation clinique. En plus des tests de laboratoire, la médecine prend également en compte les symptômes cliniques du patient pour établir un diagnostic. Étant donné que la prolifération de Candida peut souvent s'accompagner de symptômes non spécifiques tels que la fatigue, des problèmes digestifs et des problèmes de peau, une évaluation complète est nécessaire. Il est important de noter qu'aucune méthode de test ne peut à elle seule diagnostiquer de manière fiable la prolifération de Candida. Une combinaison d'antécédents, d'évaluation clinique et de tests de laboratoire est souvent utilisée pour établir un diagnostic.
Si vous soupçonnez une prolifération de Candida, il est important de travailler avec un médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour recevoir un diagnostic et un traitement appropriés. Principes de base du régime Candida. Le régime Candida repose sur le principe d'éviter les aliments qui peuvent favoriser la croissance de la levure Candida et de consommer plutôt des aliments qui renforcent le système immunitaire et rétablissent l'équilibre de la flore intestinale. Les principes de base du régime Candida comprennent généralement les directives suivantes. Évitez le sucre. Le sucre est la principale source alimentaire de la levure Candida. Par conséquent, le sucre raffiné, les bonbons, les desserts, les sodas, les boissons sucrées et autres aliments sucrés doivent être évités. Cela inclut les aliments transformés qui peuvent contenir des sucres cachés. Réduire les glucides. Les glucides sont décomposés en sucre dans le corps et peuvent favoriser la croissance de Candida. Par conséquent, les aliments riches en glucides tels que le pain blanc, les pâtes, le riz, les pommes de terre et autres féculents doivent être réduits. Au lieu de cela, les glucides riches en fibres provenant des légumes peuvent être préférés. Limiter les aliments contenant du gluten. Certaines personnes atteintes d'une prolifération de Candida présentent également une intolérance au gluten ou trouvent le gluten irritant pour les intestins. Il peut donc être utile d'éviter les céréales contenant du gluten comme le blé, l'orge et le seigle. Évitez les aliments fermentés. Les aliments fermentés peuvent contenir des levures qui peuvent favoriser la croissance de Candida. Par conséquent, les aliments tels que la bière, le vin, le vinaigre, la sauce soja, le fromage, la sauerkraut et le yaourt doivent être évités. Limiter les produits laitiers. Certaines personnes atteintes d'une prolifération de Candida sont également intolérantes au lactose ou trouvent les produits laitiers irritants pour l'intestin. Par conséquent, les produits laitiers tels que le lait, le fromage et le yaourt peuvent être limités. Prendre des aliments et des suppléments probiotiques. Les probiotiques peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et à contrôler la croissance du Candida. Par conséquent, les aliments probiotiques tels que les légumes fermentés, le kéfir et la sauerkraut ainsi que les compléments probiotiques doivent être intégrés à l'alimentation. Augmentez votre consommation d'aliments riches en fibres. Les fibres favorisent une digestion saine et peuvent aider à éliminer les toxines et l'excès de levure du corps. Par conséquent, les aliments riches en fibres tels que les légumes, les fruits, les légumineuses, les noix et les grains doivent être consommés régulièrement. Buvez suffisamment d'eau. Une hydratation adéquate est important pour détoxifier l'organisme et favoriser l'élimination des toxines. Il faut donc boire au moins 8 verres d'eau par jour. Il est important de noter que le régime alimentaire contre le Candida doit être adapté individuellement et que toutes les personnes atteintes d'une prolifération de Candida n'ont pas besoin d'éviter les mêmes aliments. Il est recommandé de travailler avec un médecin ou un nutritionniste pour élaborer un régime alimentaire approprié qui répond aux besoins et aux symptômes de chacun. Quels médicaments peuvent être prescrits par ma caisse d'assurance maladie? La disponibilité des médicaments pouvant être prescrits par l'assurance maladie dépend de plusieurs facteurs.
notamment du pays dans lequel vous vivez et de votre police d'assurance maladie individuelle. En général, les médicaments pour traiter la prolifération de Candida peuvent prendre différentes formes et peuvent être en vente libre ou sur ordonnance. Voici quelques médicaments couramment utilisés pour traiter la prolifération de Candida. Médicaments antifongiques. Ce sont des médicaments spécifiquement conçus pour lutter contre les infections fongiques telles que la prolifération de Candida. Voici quelques exemples de médicaments antifongiques. Fluconazole, itraconazole, voriconazole, amphotericine B. Ces médicaments peuvent être pris par voie orale ou appliqués localement. Selon l'endroit où grave l'infection se produit. Antibiotiques. Dans certains cas, des antibiotiques peuvent être prescrits pour traiter des infections bactériennes concomitantes ou pour réduire le risque de surinfection. Cependant, les antibiotiques ne tuent pas les léviers Candida et peuvent même augmenter le risque de prolifération de Candida en perturbant l'équilibre de la flore intestinale. Crèmes ou onguents antifongiques. Ils sont couramment utilisés pour les infections cutanées, notamment les éruptions cutanées associées à Candida telles que l'érythème fessier, la dermatite intertriginous et la mucoute buccale. Les exemples de crèmes antifongiques comprennent le clotrimazole, le miconazole et la nystatine. Probiotiques. Les probiotiques sont de bonnes bactéries qui peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et à contrôler la croissance du Candida. Ils peuvent être pris comme compléments alimentaires sous forme de gélules, de powders ou de boissons. Changements alimentaires. Un régime alimentaire spécial riche en aliments riches en fibres et pauvres en sucre et en glucides raffinés peut également aider à traiter la prolifération de Candida. Cependant, avant de prendre tout médicament, il est important de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic approprié et planifier un traitement approprié. Votre médecin peut vous prescrire le médicament le plus approprié en fonction de la gravité de vos symptômes, de votre état de santé et d'autres facteurs individuels. Il peut également vous indiquer quels médicaments sont couverts par votre assurance maladie et lesquels ne le sont pas. Aliments à éviter. Lorsque vous suivez un régime contre le Candida, certains aliments doivent être évités car ils peuvent favoriser la croissance de la levure Candida ou aggraver les symptômes de la prolifération de Candida. Voici quelques aliments à éviter suivant. Sucre et aliments sucrés. Le sucre raffiné. Le miel. Le sirop d'agave et d'autres aliments sucrés peuvent favoriser la croissance de la levure Candida. Fruits contenant du fructose. Certains fruits contiennent beaucoup de fructose, ce qui peut aggraver la prolifération de Candida. Il s'agit notamment des bananes, des raisins, des cerises et des fruits secs. Aliments féculents. Les aliments comme le pain blanc, les pâtes, le riz, les pommes de terre et autres aliments féculents peuvent entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang et favoriser la croissance de Candida. Céréales contenant du gluten. Le blé, l'orge, le seigle et d'autres céréales contenant du gluten peuvent favoriser l'inflammation des intestins et favoriser la croissance de la levure Candida. Produits laitiers. Certaines personnes atteintes d'une prolifération de Candida sont également intolérantes au lactose ou trouvent les produits laitiers irritants pour les intestins. Par conséquent, le lait, le fromage et le yaourt peuvent être évités.
Alcool. L'alcool peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance de la lèvre candida. Il faut donc éviter les boissons alcoolisées, notamment la bière et le vin. Aliments fermentés. Les aliments fermentés peuvent contenir des levures qui peuvent favoriser la croissance de candida. Par conséquent, les aliments tels que la bière, le vin, le vinaigre, la sauce soja, le fromage, la sauerkraut et le yaourt doivent être évités. Boissons contenant de la caféine. La caféine peut mettre à rude épreuve le système immunitaire et favoriser l'inflammation, ce qui peut favoriser la croissance de la lèvre candida. Par conséquent, les boissons contenant de la caféine comme le café, le thé noir et les boissons énergisantes doivent être limitées. Il est important de noter que le régime alimentaire contre le candida doit être adapté individuellement et que toutes les personnes atteintes d'une prolifération de candida n'ont pas besoin d'éviter les mêmes aliments. Il est recommandé de travailler avec un médecin ou un nutritionniste pour élaborer un régime alimentaire approprié qui répond aux besoins et aux symptômes de chacun. Aliments et suppléments recommandés. Un régime anti-candida recommande généralement des aliments qui inhibent la croissance de la lèvre candida et favorisent une flore intestinale saine. Voici quelques aliments et suppléments recommandés. Légumes. Les légumes non féculents tels que les légumes à feuilles vertes, le brocoli, le chou-fleur, les concombres, les poivrons, les courgettes, les asperges, le céleri et les radis sont riches en fibres, vitamines et minéraux et favorisent une flore intestinale saine. Sources de protéines. Les viandes maigres comme le poulet, la dinde et le poisson, ainsi que les sources de protéines végétales comme les haricots, les lentils et le tofu, peuvent faire partie d'un régime candida et aider à maintenir la glycémie stable. Graisses saines. Les graisses saines provenant des noix, des grains, des avocados et de l'huile d'olive peuvent avoir des propriétés anti-inflammatoires et favoriser la santé digestive. Fruits non sucrés. Certains fruits affables tenir en fructose comme les baies, fraises, framboises, myrtilles, les pommes, les poires et les agrumes peuvent être consommés avec modération. Probiotiques. Les probiotiques sont de bonnes bactéries qui peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et à contrôler la croissance de la lèvre candida. Les aliments probiotiques tels que les légumes fermentés, le kéfir et la sauerkraut, ainsi que les suppléments probiotiques, peuvent être utiles. Prébiotiques. Les prébiotiques sont des fibres qui servent de nourriture aux bactéries probiotiques et peuvent favoriser la croissance de bactéries intestinales saines. Les aliments tels que l'ail, les aignements, les poireaux, la chicorée, les artichauts et les bananes vertes contiennent des prébiotiques naturels. Aliments antifongiques. Certains aliments ont des propriétés antifongiques naturelles et peuvent aider à contrôler la croissance de la lèvre candida. Il s'agit notamment de l'huile de coco, de l'ail, des aignements, du gingembre, du curcuma et de l'huile d'olive pressée à froid. Compléments alimentaires. Certains compléments alimentaires peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à soutenir la santé intestinale. Il s'agit notamment des acides gras oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, du sélénium et du magnésium.
Il estate important de personnaliser le régime alimentaire contre Candida et de choice des aliments qui répondent à vos besoins personnels. Si vous n'êtes pas sûr des aliments et des suppléments qui vous conviennent le mieux, vous devriez travailler avec un médecin ou un nutritionniste pour élaborer un régime alimentaire approprié. Probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques et les prébiotiques sont tous deux des composants importants d'une flore intestinale saine et jouent un rôle crucial dans la digestion et le système immunitaire. Voici une explication des deux. Probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui présentent des bienfaits pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont consommés en quantité suffisante. Ces bonnes bactéries aident à maintenir l'équilibre de la flore intestinale et à contrôler les bactéries pathogènes, causant des maladies. Les probiotiques peuvent être trouvés dans une variété d'aliments, y compris les aliments fermentés tels que le yaourt, le kéfir, la sauerkraut, le kimchi, le tempeh et le miso. Ils peuvent également être pris comme compléments alimentaires sous forme de gélules, de comprimés ou de powders. Prébiotiques. Les prébiotiques sont des fibres non digestibles qui servent de nourriture aux bactéries probiotiques et favorisent leur croissance et leur activité. Ils atteignent le gros intestin non digérés. Au grave ils sont fermentés par les bactéries probiotiques, favorisant ainsi la croissance et la prolifération de ces bonnes bactéries. Les aliments qui contiennent des prébiotiques naturels comprennent les aiguilles, les pirogues, la chicorée, les artichauts, les bananes vertes et les céréales complètes comme l'avoine et l'orge. Les prébiotiques peuvent également être pris sous forme de suppléments pour augmenter l'apport en prébiotiques. La combinaison de probiotiques et de prébiotiques peut avoir des effets synergiques et aider à maintenir et à améliorer une flore intestinale saine. Il est recommandé d'inclure des aliments probiotiques et prébiotiques dans votre alimentation pour soutenir la santé de votre système digestif. Cependant, si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou si vous suivez un régime contre la Candida, il est conseillé de consulter votre médecin ou un nutritionniste avant de prendre des suppléments. Quelles marques sont bien connues et aident très bien. Il existe de nombreuses marques différentes de probiotiques et de prébiotiques sur le marché, et leur efficacité peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, voici quelques marques qui sont bien connues et reçoivent souvent des critiques positives. Culturel. Culturel est une marque de probiotiques populaire qui propose une variété de produits, notamment des probiotiques pour la digestion, le système immunitaire et la santé intestinale globale. Align est une autre marque bien connue qui propose des probiotiques spécifiquement pour favoriser une flore intestinale saine et soulager l'inconfort digestif. Florasta est connu pour ses probiotiques contenant la souche probiotiques Saccharomyces boulardii et sont utilisés pour soutenir la santé intestinale. Renew Life propose une variété de probiotiques spécifiquement adaptés à différents besoins, notamment des probiotiques pour soutenir la digestion, le système immunitaire et la santé vaginale. Garden of Life est une marque spécialisée dans les compléments biologiques et naturels, notamment les probiotiques qui favorisent la santé intestinale. Now Foods
Now foods propose une large gamme de suppléments, notamment des probiotiques, qui peuvent aider à favoriser une flore intestinale saine. Il est important de noter que l'efficacité des probiotiques dépend de nombreux facteurs, notamment la composition des micro-organismes, le dosage et la réponse individuelle de l'organisme. Il peut être utile d'essayer différents marques et produits pour découvrir ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Il est également recommandé de consulter votre médecin avant de prendre des compléments alimentaires, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez d'autres médicaments, antifongiques et remèdes naturels. Les antifongiques sont des médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques et peuvent inhiber ou tuer la croissance et la reproduction des champignons. Voici quelques exemples de médicaments antifongiques. Fluconazole. Le fluconazole est un médicament antifongique couramment prescrit utilisé pour traiter les infections fongiques telles que la prolifération de Candida, les infections à l'œuvre de la peau et des mucoses, les infections fongiques des ongles et d'autres infections fongiques. Itraconazole. L'itraconazole est un autre médicament antifongique qui peut être utilisé pour traiter diverses infections fongiques, notamment les infections fongiques systémiques, les infections fongiques de la peau et des ongles et les infections à l'œuvre. Nystatine. La nystatine est un médicament antifongique couramment utilisé pour traiter les infections à Candida, en particulier dans la bouche et la gorge. Mugut buccal. Il est souvent disponible sous forme de pastilles, de crèmes ou de solutions. Clotrimazole. Le clotrimazole est un médicament typique médicament antifongique utilisé pour traiter les infections fongiques de la peau, notamment la pied d'athlète, la tinette d'autres infections fongiques de la peau. En plus des médicaments antifongiques, il existe également des remèdes naturels qui peuvent être utilisés pour soutenir le traitement des infections fongiques. Voici quelques remèdes naturels contre les infections fongiques. Huile de coco. El huile de coco a des propriétés antifongiques naturelles et peut être appliqué en externe sur les zones cutanées affectées pour lutter contre les infections fongiques. El contient de l'allicine, un composé aux propriétés antifongiques. Il peut être consommé cru ou pris comme complément alimentaire pour traiter les infections fongiques. Huile d'arboracée. El huile d'arboracée est une huile essentielle aux propriétés antifongiques qui peut être appliquée en externe sur les zones cutanées affectées pour traiter les infections fongiques. Huile d'origan. El huile d'origan contient du carvacrol, un composé aux puissantes propriétés antifongiques. Il peut être appliqué en externe ou pris comme complément alimentaire pour lutter contre les infections fongiques. Il est important de noter que les remèdes naturels peuvent ne pas être aussi efficaces que les médicaments antifongiques surordonnés et que l'efficacité des remèdes naturels peut varier d'une personne à l'autre. Il est recommandé de consulter votre médecin avant d'utiliser des remèdes naturels, surtout si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez d'autres médicaments. Détoxification et soutien de la fonction hépatique. Une fonction hépatique saine est essentielle pour détoxifier le corps, car le foie élimine les toxines et les déchets du sang et les convertit en une forme qui peut être facilement excrétée.
Voici quelques moyens de soutenir la fonction hépatique et de favoriser la détoxification du corps. Alimentation saine. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines, soutenant la santé du foie et favorise la fonction de détoxification. Les aliments tels que le brocoli, le chou frisé, les betteraves, les aignes, les agrumes, les avocates, les noix et les grains de lin sont particulièrement bénéfiques pour la santé du foie. Hydratation adéquate. Boire suffisamment d'eau est important pour aider le foie à éliminer les toxines et favoriser le bon fonctionnement du système digestif. L'objectif est de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Réduction de l'alcool et de la caféine. L'alcool et la caféine sollicitent le foie et peuvent altérer sa fonction de détoxification. Il est recommandé de réduire la consommation d'alcool et de consommer les boissons caféinées avec modération. Éviter les toxines. Évitez tout contact avec des substances toxiques et des polluants qui peuvent mettre à rude épreuve le foie, tels que, par exemple, pesticides, solvants, produits chimiques contenus dans les produits de nettoyage et métaux lourds. Exercice et activité physique. L'exercice régulier favorise la circulation sanguine et soutient la fonction de détoxification du foie. Essayez de faire de l'exercice régulièrement et d'être actif. Remèdes à base de plantes. Certains remèdes à base de plantes peuvent soutenir la santé du foie et favoriser la détoxification du foie. Il s'agit notamment du chardon-marie, de la racine de pissenlit, du curcuma, du schisandre et de l'artichaut. Régimes détox. Certaines personnes choisissent de suivre des régimes détox ou des régimes nettoyants pour soulager le foie et favoriser l'élimination des toxines. Il est toutefois important d'entreprendre ces traitements sous la direction d'un médecin ou d'un nutritionniste expérimenté, car ils peuvent comporter des risques potentiels et des effets secondaires. Mode de vie sain. Un mode de vie sain qui comprend un sommeil adéquat, une gestion du stress et l'évitement des produits du tabac soutient la santé du foie et favorise la fonction de détoxification globale du corps. Cependant, avant d'apporter des changements à votre régime alimentaire ou à votre mode de vie ou d'essayer des remèdes à base de plantes ou des programmes de désintoxication, vous devriez consulter votre médecin. Surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Votre médecin peut vous aider à identifier les meilleures mesures pour soutenir la santé de votre foie et répondre à vos besoins individuels. Changements de style de vie pour lutter contre Candida. Pour lutter contre la prolifération de Candida et rétablir l'équilibre de la flore intestinale, certains changements de mode de vie sont nécessaires. Voici quelques mesures importantes recommandées pour lutter contre la prolifération de Candida et favoriser un environnement intestinal sain. Changement de régime alimentaire. Réduisez votre consommation de sucre raffiné, d'aliments sucrés et d'aliments riches en glucides, car le sucre peut favoriser la croissance de Candida. Privilégiez une alimentation riche en fibres, riche en légumes, en fruits, en céréales complètes, en protéines maigres et en graisses saines. Évitez les boissons alcoolisées, car l'alcool peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance du Candida.
Evites le aliments fermentes et le aliments riches en levure, car ils peuvent favoriser la croissance de Candida. Probiotiques et prébiotiques. Inclus des aliments probiotiques tels que le yaourt, le kéfir, la sauerkraut et les légumes fermentés dans votre alimentation pour favoriser une flore intestinale saine. Si nécessaire, complétez votre alimentation avec des suppléments probiotiques pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale et contrôler la croissance du Candida. Consommez des aliments prébiotiques tels que les aignements, les poireaux, la chicorée et les artichauts pour favoriser la croissance des bactéries probiotiques. Mode de vie sain. Réduisez le stress. Car le stress peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance de Candida. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour réduire le stress. Assurez-vous de dormir et de vous reposer suffisamment pour renforcer votre système immunitaire et favoriser la régénération de votre corps. Faites régulièrement de l'exercice et de l'activité physique pour améliorer la circulation, stimuler le métabolisme et renforcer le système immunitaire. Hygiène. Maintenez une bonne hygiène personnelle, en particulier au niveau de la peau et des mucoses, pour réduire le risque d'infections à Candida. Evitez les vitamines ceres et les matières synthétiques, qui peuvent restreindre la circulation de l'air et impressionner l'humidité dans la zone intime ou d'autres parties du corps, ce qui peut favoriser la croissance de Candida. Traitement médicamenteux. Suivez les instructions de votre médecin concernant la prise de médicaments antifongiques et s'ils sont prescrits. Utilisez des crèmes ou des onguents antifongiques à usage externe selon les directives de votre médecin. En mettant en œuvre ces changements de style de vie et en adoptant une approche holistique pour traiter la prolifération de Candida. Vous pouvez soulager les symptômes et restaurer la santé de votre flore intestinale. Il est toutefois important de consulter votre médecin avant de mettre en œuvre ces mesures afin d'obtenir un diagnostic et un traitement appropriés. Surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Techniques de gestion du stress. La gestion du stress est un élément important de la lutte contre la prolifération de Candida, car le stress peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance de Candida. Voici quelques techniques efficaces de gestion du stress qui peuvent vous aider à réduire le stress et à améliorer votre santé physique et émotionnelle. Méditation et pleine conscience. La pratique de la méditation et de la pleine conscience peut aider à réduire le stress et à arrêter le carousel de pensées. Asseyez-vous quelques minutes chaque jour et concentrez-vous sur votre respiration ou répétez des mantras apaisants. Pratiquez régulièrement des exercices de pleine conscience tels que le balayage corporel. La méditation en marchant ou l'alimentation consciente pour être présent dans l'instant présent et réduire le stress. Exercices de respiration profonde. Les exercices de respiration profonde peuvent aider à calmer l'esprit et à détendre le corps. Inspirez profondément par le nez et sentez vos pulmons se remplir. Retenez brièvement votre souffle. Puis expirez lentement par la bouche. Répétez ces exercices de respiration plusieurs fois par jour ou chaque fois que vous vous sentez stressé. Relaxation musculaire progressive.
La relaxation musculaire progressive est une technique dans laquelle vous contractez plus relaxez spécifiquement différents groupes musculaires du corps pour réduire la tension physique. Commencez par vos orteils et remontez lentement jusqu'au grave votre tête, en contractant chaque muscle pendant quelques secondes. Poussant la relâchante. Répétez ces processus pour chaque groupe musculaire du corps pour obtenir une relaxation profonde. Yoga. Le yoga combine le mouvement physique, la respiration et la méditation pour réduire le stress et améliorer la flexibilité. Pratiquez régulièrement des exercices de yoga pour libérer les tensions du corps et calmer l'esprit. Choisissez des styles de yoga d'aux comme le hatha yoga ou le yin yoga, qui sont particulièrement relaxants et anti-stress. Sport et activité physique. Une activité physique régulière peut aider à réduire les hormones du stress et à améliorer l'humeur. Choisissez un sport ou une activité que vous aimez, comme la course à pied, la natation, le vélo ou la danse, et intégrez-les régulièrement à votre routine quotidienne. Loisirs et rituels de détente. Trouvez du temps pour des passatemps et des activités qui vous apportent de la joie et vous aident à vous détendre, comme lire, peindre, écouter de la musique ou jardiner. Créez consciemment des rituels de relaxation, comme prendre un bain chaud, boire une tasse de tisane apaisante ou profiter d'un massage. En intégrant régulièrement des techniques de gestion du stress à votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer votre capacité à gérer le stress et favoriser votre santé et votre bien-être général. Il est important d'essayer différentes techniques et de trouver celles qui vous conviennent le mieux. Exercice et activité physique. L'exercice et l'activité physique jouent un rôle important dans la lutte contre la prolifération de Candida, car ils peuvent renforcer le système immunitaire, stimuler le métabolisme et améliorer la santé globale. Voici quelques façons dont l'exercice et l'activité physique peuvent contribuer à améliorer votre santé. Renforcer le système immunitaire. Une activité physique régulière peut stimuler le système immunitaire et améliorer les défenses de l'organisme contre les infections et les maladies, notamment la prolifération de Candida. Améliore la circulation sanguine. L'exercice favorise la circulation sanguine dans tout le corps, y compris le tube digestif. Ce qui peut améliorer l'apport de nutriments et favoriser l'élimination des toxines. Stimulation du métabolisme. L'activité physique peut stimuler le métabolisme et aider à brûler les calories excédentaires et à réguler le poids corporel. Maintenir un poids corporel sain peut réduire le risque de prolifération de Candida. Réduction du stress. L'exercice peut aider à réduire les hormones du stress et à améliorer l'humeur. Un mode de vie sans stress peut renforcer le système immunitaire et contrôler la croissance de la levure candida. Régulation du taux de sucre dans le sang. L'activité physique peut aider à réguler le taux de sucre dans le sang et à prévenir les fluctuations qui peuvent favoriser la croissance de Candida. Améliorer la santé intestinale. Certaines études suggèrent que l'activité physique peut améliorer la santé intestinale en favorisant la diversité et l'activité des bactéries intestinales. Ce qui assunt l'équilibre de la flore intestinale et peut contrôler la croissance de la levure candida. Pour profiter des bienfaits de l'exercice et de l'activité physique, essayez d'intégrer des routines d'exercice régulières à votre routine quotidienne.
Voici quelques conseils pour ajouter plus de mouvement à votre journée. Prévoyez des heures d'exercice réguliers dans votre emploi du temps et traitez-les comme un rendez-vous important. Choisissez des activités que vous aimez et appréciez, comme marcher en plein air, nager, danser ou faire du vélo. Variez vos exercices pour entraîner tous les groupes musculaires et éviter l'ennui. Trouvez des partenaires d'entraînement ou rejoignez un groupe ou une salle de sport pour rester motivé et obtenir du soutien. En faisant régulièrement de l'exercice et en restant physiquement actif, vous pouvez non seulement améliorer votre santé et votre bien-être général, mais également renforcer votre capacité à lutter contre la prolifération de Candida et à maintenir une santé intestinale optimale. Périodes de sommeil et de repos. Le sommeil et le repos jouent un rôle essentiel dans la gestion de la prolifération de Candida et dans la promotion d'une santé optimale. Un sommeil réparateur est essentiel à la régénération du corps, au renforcement du système immunitaire et à la régulation de diverses fonctions corporelles. Voici quelques points importants concernant les périodes de sommeil et de repos. Heures de couche régulières. Essayez de maintenir un horaire de sommeil et de réveil régulier en vous couchant et en vous réveillant à des heures similaires, même le week-end. Cela aide votre corps à développer et à maintenir un cycle vital sommeil sain. Hygiène du sommeil. Créez un environnement de sommeil relaxant, exempt de distractions et d'influences perturbatrices. Cela peut inclure l'assombrissement de la chambre, la limitation du bruit et l'évitement des appareils électroniques avant la couche. Rituals de relaxation avant de vous coucher. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation, des exercices de respiration ou la lecture d'un livre pour préparer votre esprit et votre corps au sommeil et réduire le stress. Limitez la caféine et l'alcool. Évitez de consommer des boissons caféinées et de l'alcool avant de vous coucher, car elles peuvent perturber votre sommeil et favoriser la croissance de Candida. Un sommeil suffisant. Assurez-vous de dormir suffisamment pour récupérer correctement et soutenir la santé de votre système immunitaire. La quantité de sommeil recommandée pour les adultes est généralement comprise entre 7 et 9 heures par nuit. Sieste. Si possible, faites une courte sieste ou une période de repos pour soulager la fatigue et renouveler votre énergie. Une courte sieste peut améliorer votre concentration et vos performances. Réduisez le stress avant de vous coucher. Essayez de calmer votre esprit et de réduire le stress avant d'aller vous coucher. Notez vos pensées. Faites une liste de choses à faire pour le lendemain ou faites quelques exercices de relaxation simples pour calmer votre esprit. En pratiquant une bonne hygiène du sommeil et en intégrant un repos suffisant à votre routine quotidienne, vous pouvez non seulement soulager les symptômes de la prolifération de Candida, mais également améliorer votre santé globale et votre qualité de vie. 120 recettes et plans de repas rapides et faciles pour le régime Candida. Recettes de petit déjeuner. Toast à l'avocat et aux œufs. Faites griller une tranche de pain complète. Tartinez la d'avocat écrasé et faites frire un œuf au plat dessert. Assaisonnez avec du sel, du poivre et éventuellement des herbes fraîches. Gruau aux baies. Faites cuire la gruau dans du lait ou de l'eau. Puis ajoutez des baies fraîches, comme des fraises,
des framboises ou des myrtilles, et garnisses de miel ou de sirop d'érable. Yaourt grec aux noix et au miel. Servez le yaourt grec avec des noix hachées, comme des amandes, des noix ou des pecans, et un filet de miel ou de sirop d'agave. Smoothie fruité. Mélanges des baies congelées, des bananes, des épinards, du yaourt grec et du lait d'amande pour un smoothie rapide et nutritif. Muffins aux œufs. Casses les œufs dans un moule à muffins. Ajoutez des légumes coupés comme des poivrons, des épinards et des tomates, et du fromage râpé, et faites cuire au four jusqu'à grave sec huiles soyant fermes. Crêpes à la banane. Écrasez une banane mûre avec des œufs. Ajoutez une pincée de cannelle et d'extrait de vanille et faites frire de petites crêpes dans une poêle. Arrosé de sirop d'érable. Parfait au yaourt. Disposez du yaourt grec, du granola et des fruits frais dans des verres et garnisses d'un filet de miel ou de sirop d'érable. Râpez aux œufs et légumes. Faites frire les œufs dans une poêle. Puis remplissez-les de légumes hachés, comme des poivrons, des oignons et des épinards, et roulez-les. Pudding de chia. Mélangez les grains de chia avec du lait d'amande et de l'extrait de vanille. Laissez-les gonfler au réfrigérateur pendant une nuit puis servez avec des fruits et des noix. Bol de petit déjeuner au quinoa. Faites cuire le quinoa. Puis servez-les avec des noix grillées, des fruits hachés et un peu de lait de coco. Burrito aux œufs et à l'avocat. Remplissez une tortilla d'œufs broilés, d'avocat, de tomates, de fromage et de haricots noirs en option. Enveloppez-les hermétiquement et servez-les comme un burrito copieux pour le petit déjeuner. Bol de yaourt à la noix de coco et à la main. Mélangez du yaourt grec avec de la main coupée en dés, de la noix de coco râpée et un filet de jus de citron vert pour un bol de petit déjeuner rafraîchissant et exotique. Muffins aux pommes et à l'avoine kits au four. Mélangez l'avoine, les pommes, la cannelle, les œufs et le lait dans un mélange à muffins. Remplissez les moules à muffins et faites cuire au four jusqu'à grave sec huiles soyant fermes. Toast au fromage blanc et aux fruits rouges. Tartinez une tranche de pain complète de fromage blanc et garnissez-la de fruits rouges frais et d'un touché de miel pour un petit déjeuner rapide et riche en protéines. Omelette aux légumes. Faites frire des œufs avec des légumes hachés, comme des poivrons, des courgettes et des champignons dans une poêle et servez l'omelette avec une cuillerée de hummus ou d'avocat. Crêpes au beurre de cacao et à la banane. Faites frire les crêpes et servez-les avec une généreuse couche de beurre de cacao. Des tranches de banane fraîche et un filet de miel ou de sirop d'érable. Quesadillas pour le petit déjeuner. Remplissez les tortillas d'œufs broilés, de fromage, d'épinards et de salsa. Faites les frire jusqu'à grave sec huiles soyant dorées et servez avec de l'avocat et de la crème chaude. Bol de smoothie au chia. Mélangez des baies congelées, de la banane, des grains de chia et du lait d'amande dans un smoothie crémeux et servez-les dans un bol avec des garnitures comme du muesli, des noix et des fruits. Toast à la banane et à la noix de coco grillé. Faites griller du pain de blé entier. Tartinez-les de beurre d'amande. Garnissez-les de tranches de banane et de flocons de noix de coco grillés pour un débat de journée délicieuse et croquante.
Smoothie or beurre de cacahuète et à la banane. Mélanges des bananes congelées avec du beurre de cacahuète, du lait ou du lait d'amande et une touche de miel pour un smoothie de petit déjeuner crémeux et riche en protéines. Recettes de déjeuner. De quinoa aux légumes. Mélanges du quinoa kit avec des légumes hachés, comme des tomates, des concombres, des poivrons et des oignons, des herbes fraîches et une vinaigrette composée d'huile d'olive, de jus de citron et d'épices. Sandwich or poulet grillé. Garnisses du pain de blé entier de poulet grillé, d'avocat, de tomates, de feuilles de laitue et de moutarde ou de hummus pour un déjeuner copieux et sain. Sauté de légumes or tofu. Faites sauter des cubes de tofu avec une variété de légumes, comme du brocoli, des carottes, des courgettes et des champignons dans une poêle et assaisonnez avec de la sauce soja et du gingembre. Pâtes à la sauce tomate et aux épinards. Faites cuire des pâtes de blé entier al dente. Mélangez-les avec une sauce tomate maison et ajoutez des épinards frais pour un repas rapide et satisfaisant. Bol baudre au quinoa et aux légumes. Disposez en couches du quinoa kit. Des légumes rôtis. Comme des patates douces. Du brocoli et des pois chiches. De l'avocat et un œuf poché dans un bol et recouvrez d'une vinaigrette or yaourt et à l'aneth. Salade de thon à l'avocat. Mélanges du thon avec de l'avocat. Des concombres hachés. Des tomates et des oignons et servez-les sur un lit de légumes verts mélangés pour un repas riche en protéines et rafraîchissant. Patate douce or four avec haricots noirs. Faites cuire une patate douce or four. Plus farcissez la de haricots noirs, d'avocat, de tomates et de coriandre haché pour un repas délicieux et satisfaisant. Omelette aux légumes et au fromage. Faites frire des œufs avec des légumes hachés, comme des poivrons, des oignons et des épinards dans une poêle. Puis ajoutez du fromage râpé et pliez l'omelette pour un repas rapide et riche en protéines. Salade de poulet grec. Combinez du poulet grillé avec des feuilles de laitue mélangées, des tomates, des concombres, des olives, du fromage feta et une vinaigrette à base d'huile d'olive, de jus de citron et d'origan pour un régal méditerranéen. Curry de légumes avec riz. Faites cuire un mélange de légumes, comme des pommes de terre, des carottes, des pois et du chou-fleur dans une sauce au curry épiquée et servez sur du riz basmati kit pour un déjeuner chaleureux et satisfaisant. Risotto aux légumes colorés. Faites cuire le riz à risotto avec du bouillon de légumes. Puis ajoutez une variété de légumes, comme des asperges, des tomates cerises et des petits pois, pour un déjeuner crémeux et savoureux. Pita pockets avec hummus et légumes. Remplissez des pitas de blé entier avec du hummus, des légumes tranchés, comme des concombres, des poivrons et des carottes, et des épinards frais pour un déjeuner rapide et portable. Soupe de lentils turc. Faites cuire des lentils rouges avec du bouillon de légumes, des oignons, des carottes et des tomates et assaisonnez avec du cumin, du curcuma et du paprika pour une soupe copieuse et réconfortante. Salade caprese à la mozzarella. Disposez des tranches de tomates, de la mozzarella et du basilic frais sur une assiette. Arrosez d'huile d'olive et de glaçage balsamique. Puis assaisonnez de sel et de poivre pour une salade simple mais élégante.
Risfrit aux légumes. Fait sauter du risquit avec un mélange de légumes. Comme des oignons, des poivrons, des pois et des carottes. Et ajoutes de la sauce soja et du gingembre pour un repas délicieux et polyvalent. De tacos au bœuf. Fait revenir le bœuf haché avec l'assaisonnement pour tacos et servez les sur de la laitue mélangée avec des tomates, de l'avocat, du fromage, des chips de tortilla et un cuillerée de crème chaud pour une salade amusante et délicieuse. Burgers végétariens avec frites de patates douces. Fait frire des hamburgers végétariens à base de haricots noirs, de quinoa ou de légumes. Et servez les dans des petits pains de blé entier avec de la laitue, des tomates et des concombres. Il y a des frites de patates douces cuites au four en accompagnement. Poivrons farcis au couscous. Cuire le couscous et en farci les poivrons coupés en deux. Fait les cuire au four jusqu'à grave sec et les poivrons soyent tendres et servez avec une cuillerée de yaourt grec et des herbes hachées. Salade de pâtes au pesto et légumes. Fait cuire les pâtes al dente et mélangez-les avec du pesto maison. Des légumes hachés. Comme des tomates, des olives et des cœurs d'artichauts. Et du parmesan râpé pour une salade fraîche et savoureuse. Nails de courgettes à la sauce tomate. Spiralisez les courgettes en nails et servez avec une sauce tomate maison. Saupoudre de parmesan fraîchement râpé et d'herbes hachées. Salade César au poulet. Coupez le poulet grillé en lanières et servez les sur de la laitue romaine avec une vinaigrette César, des croûtons et du parmesan râpé pour une salade classique et satisfaisante. Poêlée de légumes aux crevettes. Fait revenir dans une poêle des crevettes avec un mélange de poivrons, courgettes, tomates cerises et oignons. Assaisonnez avec de l'ail, du jus de citron et des herbes de votre choix. Poke bowl au saumon. Servez du saumon cru dans un bol avec du riz asséché, de l'avocat, du concombre, de la salade d'algues et des grains de sésame. Garni de sauce soja, de sriracha et d'oignons nouveaux. Salade de pois chiches au couscous. Mélangez du couscous kit avec des pois chiches, des tomates concassées, du concombre, des oignons rouges et du persil. Assaisonnez avec du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Butter bowl au tofu kit au four. Mélangez du tofu kit au four avec du quinoa, du brocoli rôti, des carottes, du chou rouge et de l'avocat. Arrosé d'un vinaigrette crémeuse au tahini. Quesadillas aux légumes grillés. Garnissez une tortilla de légumes grillés. Comme des poivrons, des courgettes et des champignons, et de fromage râpé. Fait les frire dans une poêle jusqu'à grave sec et le fromage soit fondu et servez avec de la salsa et du guacamole. Wrap au poulet grec. Remplissez une tortilla de blé entier avec du poulet grillé, du yaourt grec, des tomates hachées, des concombres, des olives et du fromage feta. Roulez les ferment et savourez les comme d'une rapide et satisfaisante. Soupe de pommes de terre au bacon. Fait cuire les pommes de terre dans un bouillon de légumes. Puis réduisez les en purée jusqu'à grave obtenir une soupe crémeuse et ajoutez du bacon grillé, des oignons nouveaux hachés et une cuillerée de crème chaude. Falafel au four avec taboulet. Fait cuire des falafels faits maison au four et servez-les avec une salade de taboulet à base de bulgur, de tomates,
de concombres, de percel et de mend, et un killere de harmus, salade de nouils aux erichides thaïlandaises, faits quaile nouils de risal dent et mélanges les avec une sauce aux erichides, des légumes hachés, comme des poivrons, des carottes et du chou et des herbes fraîches, comme de la coriandre et de l'amande, ratatouille au quinoa, cuisines un ratatouille traditionnel d'aubergines, de courgettes, de poivrons, de tomates et d'oignons et servez la sur du quinoa kit pour un déjeuner sain et délicieux. Sauté rapide de légumes au curry. Faites sauter un mélange de légumes, comme des pommes de terre, des carottes, des pois et du chou-fleur, avec de la pâte de curry et du lait de coco et servez avec du riz basmati pour un déjeuner savoureux et satisfaisant. Panini tomates et mozzarella. Garnir le pain sur batter de tranches de tomates et de mozzarella. Faites les frire dans un presse panini jusqu'au grave sec et le fromage soit fondu et servez avec du pesto de basilic frais. Salade de tacos au paulet. Faites cuire du paulet coupé en des avec l'assaisonnement pour tacos et servez les sur un mélange de légumes verts avec des tomates, de l'avocat, du maïs, des haricots noirs et un killere de salsa, bol de saumon au brocoli et au riz. Faites cuire les filets de saumon au four et servez les sur du riz brun kit avec du brocoli kit à la vapeur et une sauce à l'anath et à la moutarde au miel. Pâtes aux légumes primavera. Faites cuire des pâtes complètes al dente et mélangez-les avec un mélange de légumes de saison, comme des courgettes, des tomates cerises et des asperges, avec de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes fraîches. Poitrine de poulet au four avec légumes rôtis. Faites cuire des filets de poitrine de poulet marinés au four et servez-les avec un accompagnement de légumes rôtis, comme des poivrons, des courgettes et des aubergines. Pour un repas facile et riche en protéines. Burrito sushi au saumon. Remplissez une grande feuille de nori avec du riz à sushi, du saumon grillé, de l'avocat, du concombre et des lanières de carotte. Roulez les ferments et coupez-les en tranches pour une version moderne des sushis. Patates douces farcies au quinoa et aux haricots noirs. Faites cuire les patates douces au four. Puis farcissez-les d'un mélange de quinoa kit, de haricots noirs, de maïs, d'avocat et d'herbes fraîches pour un repas nutritif et délicieux. Filet de saumon poché aux épinards et purée de pommes de terre. Pochez les filets de saumon dans de l'eau ou citronné et servez avec des épinards kits à la vapeur et une purée de pommes de terre crémeuse pour un déjeuner élégant mais simple. Spaghetti aux légumes grillés. Utilisez un spiraliseur pour préparer des spaghettis aux légumes à partir de courgettes, de carottes et de betteraves. Faites-les ensuite frire dans une poêle et servez-les avec votre sauce pour pâtes préférée pour une alternative saine et favorable en glucides. Pide turc aux épinards et au fromage. Garnissez le pain plat d'un mélange d'épinards, de feta, d'oignons et d'œufs et faites-les cuire au four jusqu'au grave sec huile soit doré et croustillant. D'orzo grec avec feta et olives. Faites cuire les pâtes orzo al dente et mélangez-les avec des tomates hachées, des concombres, des olives, des oignons rouges et du fromage feta. Assaisonnez avec de l'huile d'olive, du jus de citron et des herbes fraîches. Curry de noix de coco aux crevettes et légumes.
Faites cuire les crevettes dans une sauce épiquée au curry de noix de coco et ajoutez un mélange de légumes, comme des poivrons, des courgettes et des petits pois. Servez les sur du risbauli pour un déjeuner exotique et satisfaisant. Poivrons farcis au quinoa et aux légumes. Remplissez les poivrons coupés en deux avec un mélange de quinoa kit, de légumes hachés, comme des courgettes, des tomates et des champignons, et de fromage râpé. Cuire au four jusqu'à grave sec et les poivrons soyant tendres et le fromage fondu. Saumon au four avec brocoli et pommes de terre. Faites cuire des filets de saumon au four et servez-les avec du brocoli cuit à la vapeur et des pommes de terre rôties pour un repas simple et équilibré. Salade de pâtes méditerranéennes aux artichauts et aux olives. Mélangez des pâtes cuites avec des cœurs d'artichauts, des olives noires, des tomates cerises, du fromage feta et une vinaigrette à base d'huile d'olive, de jus de citron et d'huile pour une salade légère et rafraîchissante. Brochettes de poulet grillées aux légumes. Enfilez des morceaux de poulet marinés et de légumes, comme des poivrons, des courgettes et des oignons. Sur des brochettes et faites griller jusqu'à grave sec et le poulet soit bien cuit et que les légumes soient légèrement carbonisés. Bol de burrito végétarien. Combinez du riz cuit avec des haricots noirs, de la salsa de maïs, de l'avocat, des légumes hachés, comme des poivrons, des oignons et des tomates, et une cuillerée de crème chaud pour un repas rapide et délicieux. Burgers de saumon à la sauce avocat. Formez des hamburgers à partir de filets de saumon. Puis faites les frire dans une poêle et servez-les sur des pains de blé entier avec une sauce crémeuse à l'avocat, des tranches de tomates et des feuilles de laitue. Pâtes caprices au poulet. Mélangez des pâtes cuites avec des tomates hachées, des boules de mozzarella, du basilic frais et du poulet grillé. Assaisonnez avec de l'huile d'olive, du glaçage balsamique et une pincée de sel et de poivre. Bol de trimpette au feta grec. Servez le fromage feta dans un bol avec de l'huile d'olive, des herbes fraîches, des tomates hachées et des concombres. Servir avec du pain plat frais ou des chips de pita. Aubergines farcies à la viande hachée et à la sauce tomate. Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Remplissez-les d'un mélange de viande hachée assaisonnée et de sauce tomate et faites les cuire au four jusqu'à grave sec où elles soient tendres et que le fromage soit fondu. Tofu frit avec sauce teriyaki et légumes. Faites sauter les cubes de tofu dans une poêle. Puis ajoutez une sauce teriyaki maison et un mélange de légumes, comme des poivrons, des courgettes et du brocoli. Servez-les sur du riz ou des noëls pour un délicieux déjeuner végétarien. Collations. Bâtonnets de légumes au hummus. Coupez des légumes frais comme des carottes, des poivrons, du céleri et des concombres en bâtonnets et servez-les avec du hummus en guise de trimpette. Salade de fruits. Mélangez une variété de fruits frais comme des fraises, de l'ananas, des raisins et des oranges pour une collation rafraîchissante et saine l'après-midi. Yaourt grec au miel et aux noix. Servez du yaourt grec avec une cuillerée de miel et une poignée de noix hachées pour une option riche en protéines et satisfaisante. Pois chiches rôtis. Assaisonnez les pois chiches avec les épices de votre choix par exemple, paprika, powder d'huile,
cumin et failles le rota or for jusque grave sec wheels soyant croustillants. Parfait pour une collation croquante. Tranches de pommes or beurre de cacao. Coupez les pommes and tranches et servez-les avec du beurre de cacao ou un autre beurre de noix de votre choix pour une délicieuse combinaison de sucre et de salé. Glaces or yaourt grec. Mélanges du yaourt grec avec des fruits écrasés et versez le mélange dans des moules à glaces. Congelez et dégustez. Smoothie or chaud frissé et aux baies. Mélanges du chaud frissé. Des baies congelées. De la banane et du lait d'amande pour un smoothie riche en nutriments et rafraîchissant. Fromage blanc aux baies et au miel. Servez du fromage blanc avec des baies fraîches et une cuillerée de miel pour une collation riche en protéines et délicieuse l'après-midi. Chips de légumes. Faites cuire or for des légumes finement tranchés comme des patates douces. Des betteraves ou du chaud frissé jusque grave sec wheels soyant croustillants. Un alternative sain aux chips conventionnels. Muffins énergétiques aux flocons d'avoine et aux fruits secs. Préparez des muffins à l'avoine avec des fruits secs comme des raisins secs ou des abricots pour un regain d'énergie rapide dans l'après-midi. Hummus à l'avocat. Mélanges l'avocat avec des pois chiches. De l'ail. Du jus de citron et du tahini pour une version crémeuse et délicieuse du hummus. Servir avec des bâtonnets de légumes ou des craquelins. Raisins surgelés. Simples et rafraîchissants. Les raisins surgelés sont une délicieuse option pour une collation saine l'après-midi. Balles de dattes or beurre de cacao. Mélanges des dattes. De l'avoine et du beurre de cacao en petites balles et roulez les dans de la noix de coco râpée ou des noix hachées pour une collation sucrée et satisfaisante. Quark or concombre et aux herbes. Servez du concombre finement tranché avec du quark assaisonné d'herbes fraîches comme l'anis. Le persil et la ciboulette. Pain aux bananes. Préparez une fournée de pain aux bananes et servez-les comme une collation sucrée et satisfaisante l'après-midi. Rouleaux de sushi aux légumes. Roulez des légumes finement tranchés comme des poivrons. De l'avocat et du concombre dans des feuilles de nori avec du riz à sushi pour un repas d'après-midi sain et créatif. Pudding or chia et à la noix de coco. Mélanges les grains de chia avec du lait de coco et laissez les tremper toute la nuit. Servez le pudding à l'après-midi avec des fruits frais et des flocons de noix de coco. Amandes grillées. Faites griller les amandes dans une poêle ou au four avec un pincée de sel pour une collation croquante et satisfaisante. Muffins aux œufs avec des légumes. Préparez des muffins aux œufs avec des légumes hachés comme des poivrons. Des épinards et des oignons pour une option riche en protéines pour l'après-midi. Pistaches et fruits secs. Mélanges des pistaches non salées avec des fruits secs comme des abricots ou des canneberges pour une collation délicieuse et nutritive. Yaourt à la noix de coco avec granola. Servez du yaourt à la noix de coco avec du granola croquant et des fruits frais pour une collation délicieuse et copieux l'après-midi. De quinoa aux tomates et concombres. Mélanges du quinoa kit avec des tomates hachées. Des concombres. Des oignons rouges et des herbes fraîches pour une option d'après-midi légère et rafraîchissante. De cajou avec bâtonnets de légumes. Mélanges des noix de cajou trempées avec de l'ail.
Du just de citronet du sel pour obtenir un trimpet crémus et délicieuse pour les bâtonnets de légumes, chips de pommes or four. Coupes les pommes en fines tranches, saupoudres de cannelle et faites les cuire or four jusque grave sequelles soyant croustillants. Un option sucré et sain pour une collation l'après-midi. Glaces or yaourt grec et aux fruits. Mélanges du yaourt grec avec des fruits écrasés et verses le mélange dans des moules à glaces. Congelés et serveurs comme une collation rafraîchissante. Salade de pois chiches rôtis à la feta. Faites rôtir les pois chiches or four jusque grave sequelles soyant croustillants. Puis mélanges les avec des feuilles de laitue fraîche. Des tomates hachées, des oignons rouges, des olives et du fromage feta. Ajoutez la vinaigrette de votre choix. Salade de couscous grec. Faites cuire la couscous selon les instructions sur l'emballage et mélangez-les avec des concombres hachés, des tomates, des oignons rouges, des olives calamata, du fromage feta et une vinaigrette à base d'huile d'olive, de just de citron et d'herbes fraîches. Barry énergétique aux flocons d'avoine et fruits secs. Mélanges un mélange de flocons d'avoine, de fruits secs, de noix, de miel et un cuillerée de beurre de cacahuète. Pressez le mélange dans un moule. Laissez refroidir et coupez les en barres. Salade de tofu or sésame. Faites sauter des cubes de tofu puis mélangez-les avec des feuilles de laitue mélangées, des légumes hachés, comme des carottes, des poivrons et des concombres, et une vinaigrette à base de sauce soja, d'huile de sésame et de vinaigre de riz. Saupoudre de grains de sésame grillés. Yaourt grec avec granola et miel. Servez du yaourt grec avec votre granola préférée et une cuillerée de miel pour une collation rapide et satisfaisante l'après-midi. Soupe de noëls aux légumes. Faites cuire la soupe de noëls aux légumes selon les instructions sur l'emballage et ajoutez des légumes hachés supplémentaires tels que des carottes, du céleri et des courgettes. Garni d'herbes fraîches. Pain aux courgettes. Préparez une fournée de pain aux courgettes et servez-les l'après-midi comme une collation nutritive et délicieuse. Or chia et aux baies. Mélangez les grains de chia avec le lait de votre choix et laissez tremper toute la nuit. Servez le pudding l'après-midi avec des baies fraîches. Wraps de hummus aux légumes. Remplissez des wraps de blé entier avec du hummus, des feuilles de salade mélangées et des légumes tranchés, comme des poivrons, des concombres et des carottes. Pour une option rapide et saine. Edamame rôti. Faites rôtir les edamames au four avec de l'huile d'olive, de la poudre d'huile et du sel pour une collation croquante et riche en protéines. Dates farcies aux amandes. Dénoyez les dates et farcissez les diamantes. Une option sucrée et satisfaisante pour une collation l'après-midi. Yaourt grec à l'avocat et au miel. Servez du yaourt grec avec de l'avocat finement tranché et une cuillerée de miel pour une combinaison inhabituelle mais délicieuse. Grains de citrouille grillés. Faites griller les grains de citrouille au four avec les épices de votre choix pour une collation croquante et saine. Brochettes de fruits avec trimpet au yaourt. Enfilez des tranches de fruits comme de l'ananas, des fraises et des raisins sur des brochettes et servez avec une trimpet à base de yaourt grec et de miel. Hummus de courgettes. Mélanges des courgettes cuites avec des pois chiches, de l'ail,
du just de citron et du tahini pour un variant lager et de la sauce du hummus. Quesadillas or fromage et guacamole. Garnisses une tortilla de fromage râpé. Replies la et faites la frire dans une poêle. Servez-les avec du guacamole pour une collation savoureuse. Carrots rôtis avec trimpette. Faites rôtir des bâtonnets de carrots au four avec de l'huile d'olive et des épices. Servir avec une trimpette à base de yaourt grec et de jus de citron. Sandwiches aux pommes avec beurre d'amandes. Coupez finement une pommette étalez du beurre d'amandes entre deux tranches pour une option saine et délicieuse. Aubergines grillées aux tomates et à la mozzarella. Faites griller des tranches d'aubergines et servez-les avec des tranches de tomates. Des boules de mozzarella et du basilic frais pour une option simple et délicieuse. Chips de poivrons avec salsa. Coupez finement les poivrons et servez-les avec de la salsa fraîche pour une collation légère et rafraîchissante. Sandwiches au hummus à l'avocat. Garnisses du pain de blé entier d'avocat, de hummus et de légumes. Comme des tomates, des concombres et des épinards. Pour une option saine et délicieuse. Yaourt grec aux amandes et au miel. Servez du yaourt grec avec des amandes hachées et une cuillerée de miel pour une collation simple et nutritive l'après-midi. Salade de pois chiches rôtis. Mélanges des pois chiches rôtis avec des tomates hachées, des concombres, des oignons rouges et du persil pour une salade croquante et rafraîchissante. Rondelles de pommes au four. Coupez les pommes en rondelles et faites les cuire au four avec de la cannelle et du miel pour une collation sucrée et satisfaisante. Brochettes caprices. Enfilez des boules de mozzarella, des tomates cerises et du basilic frais sur des brochettes et arrosses de glaçage balsamique pour une collation simple mais élégante. Dinner. Poitrine de poulet au four avec légumes rôtis au four. Faites cuire des filets de poitrine de poulet marinés au four et servez-les avec un accompagnement de légumes rôtis au four tels que des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Pâtes à la sauce tomate et basilic. Faites cuire les pâtes al dente et servez-les avec une simple sauce tomate et basilic. Saupoudre de parmesan râpé. Saumon grillé avec salade de quinoa. Faites griller des filets de saumon et servez-les avec une salade de quinoa rafraîchissante composée de concombres, de tomates, d'oignons rouges et d'un vinaigrette au citron. Curry de légumes avec riz. Cuisinez un curry de légumes avec un mélange de légumes de saison et servez-les avec du riz bouilli pour un dîner délicieux et sain. Soirée taco. Préparez un bar à tacos avec des coquilles à tacos, du bœuf haché assaisonné, du fromage râpé, des légumes hachés et une variété de garnitures telles que du guacamole, de la salsa et de la crème chaude. Salade grecque au poulet grillé. Faites griller des lanières de poitrine de poulet marinés et servez-les sur une salade grecque composée de concombres, de tomates, d'olives, de fromage feta et d'une vinaigrette à l'huile d'olive et au jus de citron. Crevettes frites aux légumes. Faites sauter les crevettes dans l'huile d'olive et servez avec un accompagnement de légumes sautés tels que des poivrons, des courgettes et des champignons. Omelette aux légumes avec salade verte. Préparez une omelette aux légumes avec votre garniture préférée et servez-la avec une salade verte et une vinaigrette simple. Brochettes de poulet grillées au tzatziki.
Faillites griller des brochettes de poulet marinés et servez les avec une trimpette tzatziki et du pain pita grillé pour un dîner léger et délicieux. Soupe de lentils avec pain grillé. Préparez une soupe de lentils copieux et servez-la avec du pain grillé pour un repas chaud et satisfaisant. Poivrons farcis au quinoa et aux légumes. Remplissez les poivrons coupés avec un mélange de quinoa kit, de légumes hachés et de fromage râpé et faillites cuire au four jusqu'au grave sec huiles soyant tendres et que le fromage soit fondu. Sauté de poulet et de légumes. Faillites sauté des lanières de poitrine de poulet avec un mélange de légumes tels que des poivrons, des courgettes et des champignons dans une poêle et servez sur du risotto ou des nouilles. Salade caprese au poulet rôti. Mélangez des tomates, des boules de mozzarella et du basilic frais pour une salade caprese simple et servez-la avec des lanières de poitrine de poulet rôties pour plus de protéines. Quesadillas végétariennes à l'avocat. Garnissez les tortillas de fromage râpé, d'avocat, de légumes hachés et d'herbes fraîches et faillites les frire dans une poêle jusqu'au grave sec et le fromage soit fondu. Servir avec de la salsa et de la crème chaude. Sauté de légumes au tofu. Faillites revenir des cubes de tofu avec un mélange de légumes tels que des poivrons, des courgettes et du brocoli dans une poêle et assaisonnez avec votre sauce préférée. Lanières de steak grillées avec purée de pommes de terre. Faillites griller des lanières de steak marinés et servez-les avec de la purée de pommes de terre et des légumes cuits à la vapeur pour un dîner copieux et délicieux. Poulet aux arachides fait avec nouilles de riz. Faillites cuire des lanières de poulet dans une sauce aux arachides épiquées et servez-les sur des nouilles de riz cuites pour un dîner exotique et satisfaisant. Risotto crémeux aux champignons. Cuisinez un risotto aux champignons et servez-les avec une cuillerée de crème et du parmesan fraîchement râpé pour un repas luxueux. Aubergines au four avec tomates et mozzarella. Disposez des tranches d'aubergine avec des tranches de tomates et de mozzarella dans un plat allant au four et faillites cuire au four jusqu'au grave sec et le fromage soit fondu et doré. Salade César au poulet. Faillites griller des lanières de poitrine de poulet marinés et servez-les sur un mélange de légumes verts avec une vinaigrette César et des croûtons grillés pour une salade classique. Saumon grillé avec salsa d'avocat. Faillites griller des filets de saumon et servez-les avec une salsa d'avocat rafraîchissante à base d'avocat, de tomates, d'oignons, de coriander et de jus de citron vert. Ratatouille de légumes à la polenta. Cuisinez une ratatouille traditionnelle d'aubergines, de courgettes, de poivrons, de tomates et d'oignons et servez-la sur de la polenta crémeuse pour un dîner copieux et satisfaisant. Lasaignes végétariennes aux légumes. Superposez des nouilles à lasagne cuites avec un mélange de légumes hachés, de sauce tomate et de fromage ricotta et faillites cuire au four jusqu'au grave sec elles soyant chaudes et bouillonnantes. Souvlaki de poulet grec avec tzatziki. Faillites mariner les lanières de poitrine de poulet dans un mélange de jus de citron, d'huile et d'origan. Pousse faillites les griller et servez avec une trimpette tzatziki et du pain pita grillé. Patates douces au four avec haricots noirs et avocat. Faillites cuire les patates douces au four. Pousse farcissez-les d'un mélange de haricots noirs, de maïs, de tomates hachées et d'avocat. Garni de coriander et de jus de citron vert.
courgettes farcies ou quinoa et aux légumes. Coupez les courgettes en deux dans le sens de la longueur. Retirez un peu de chair. Puis remplissez les d'un mélange de quinoa kit, de légumes hachés et de fromage râpé. Faites les cuire au four jusqu'à grave sec huile soyant tendres. Sandwich aux légumes grillés au pesto. Faites griller un mélange de légumes comme des courgettes, des poivrons et des aubergines. Puis servez-les entre des tranches de pain complètes grillées avec du pesto et du fromage mozzarella. Poulet teriyaki avec légumes et riz. Faites cuire des lanières de poulet dans la sauce teriyaki et servez-les sur des légumes cuits à la vapeur, comme du brocoli, des carottes et des pois mange tout, et du riz. Des orzo grec aux légumes grillés. Mélangez de l'orzo kit avec des légumes grillés, comme des courgettes, des poivrons et des aubergines, des tomates hachées, des olives, du fromage feta et une vinaigrette à base d'huile d'olive, de jus de citron et d'origan. Enchiladas végétariennes aux haricots et au fromage. Remplissez les tortillas d'un mélange de haricots, de légumes et de fromage. Roulez-les et recouvrez-les de sauce tomate et de fromage supplémentaire. Faites-les cuire au four jusqu'à grave sec et le fromage soit fondu. Curry de légumes fait au lait de coco et au tofu. Cuisinez un curry de légumes avec un mélange de légumes de saison, de tofu et une sauce épiquée au lait de coco. Servez-les sur du riz pour un dîner savoureux. Wraps de laitue au poulet grillé et à l'avocat. Garnissez les tortillas de poulet grillé, de légumes verts mélangés, d'avocat et de vinaigrette ranch et roulez-les pour un repas facile et délicieux. Risotto aux champignons et au parmesan. Cuisinez un risotto aux champignons et servez-les avec du parmesan fraîchement râpé et du persil haché pour un dîner crémeux et délicieux. Couscous aux légumes et pois chiches rôtis. Faites cuire le couscous selon les instructions sur l'emballage. Puis mélangez-les avec des légumes rôtis, comme des tomates cerises, des poivrons et des courgettes, et des pois chiches croquants. Servir avec un filet de jus de citron. Champignons farcis aux épinards et à la feta. Garnissez les têtes de champignons d'un mélange d'épinards hachés, d'oignons, d'huile et de fromage feta. Faites-les cuire au four jusqu'à grave sec huile soyant chaudes et bouillonnantes. Riz frit aux œufs et aux légumes. Faites sauter du riz kit avec un mélange de légumes, comme des pois, des carottes et des oignons. Des œufs et de la sauce soja pour un dîner simple et satisfaisant. Pizza grecque au pain plat avec bœuf haché et légumes. Garnissez le pain plat de sauce tomate, de bœuf haché assaisonné, de légumes hachés, comme des poivrons, des oignons et des olives, et de fromage feta. Faites-les cuire au four jusqu'à grave sec et le fromage soit fondu et doré. Desserts. Brownies au chocolat. Préparez des brownies au chocolat molux et servez-les chauds avec une boule de glace à la vanille. Brochettes de fruits avec trimpette au chocolat. Enfilez des fruits frais comme des fraises, de l'ananas et des raisins sur des brochettes et servez avec du chocolat fondu pour tremper. Crumble aux pommes. Faites cuire des pommes avec une croûte croustillante à base d'avoine, de farine, de sucre et de beurre au four jusqu'à grave sec ou elles soyant dorées. Servez chaud avec une boule de glace. Tiramisu.
Superposes des biscuits à la killer imbibes de crème or café or mascarpone et or poudres de cacao and powder pour un dessert italien classique. Bols de smoothie aux phrases. Mélanges des phrases congelées avec des bananes et un peu de lait jusqu'à grave obtenir une consistance crémeuse et servez les dans des bols avec des fruits frais et des garnitures de granola. Tarte banoffee. Superposes des bananes. Du caramel et de la crème fouettée sur une base de biscuit et garnisses de copeaux de chocolat pour un délicieux dessert. Muffins or citron et aux matils. Préparez des muffins or citron molux avec des matils fraîches et servez-les avec une tasse de thé. Pudding à la vanille avec compote de fruits. Préparez le pudding à la vanille selon les instructions sur l'emballage et servez-les avec une compote de fruits frais à base de framboises. De fraises au de mains. Crêpes banane chocolat. Remplissez les crêpes de tranches de bananes et de sauce au chocolat. Pousse plis les ensemble. Saupoudre de sucre glace. Cobbler aux pitches. Faites cuire des pitches juteuses avec une croûte de pâte friable au four et servez chaude avec une boule de glace à la vanille. Pudding au chia et à la noix de coco. Mélangez les grains de chia avec du lait de coco et une pincée de cannelle. Laissez gonfler le mélange au réfrigérateur pendant la nuit et servez avec des baies fraîches. Mousse au chocolat et à l'avocat. Mélangez des avocats mâles avec de la poudre de cacao non sucré. Du lait de coco et un édulcorant comme la stevia pour une mousse au chocolat crémeuse et saine. Noix grillées à la cannelle. Faites griller un mélange d'amandes, de noix et de pecans au four avec une pincée de cannelle et de stevia. Une option délicieuse et croquante pour une collation sucrée. Smoothie aux baies à l'amande. Mélangez des baies congelées avec de l'amande fraîche et du lait d'amande non sucré pour un dessert rafraîchissant et riche en antioxydants. Bowls énergétiques à la citrouille et aux épices. À la noix de coco. Mélangez des dattes. De la purée de citrouille. De la noix de coco râpée et des épices comme la cannelle et le gingembre pour obtenir un mélange collant. Roulez des petites boules et roulez les dans des flocons de noix de coco. Yaourt à la noix de coco avec grains de chia et baies. Mélangez du yaourt à la noix de coco non sucré avec des grains de chia et des baies fraîches pour un dessert riche en protéines et rafraîchissant. Tranches de pastèque congelées. Coupez la pastèque en tranches épaisses et congelez-les. Servez les tranches congelées comme un dessert rafraîchissant. Glace à la banane et à la noix de coco. Mélangez des tranches de banane congelées avec du lait de coco et un soupçon d'extrait de vanille pour créer un mélange de crème glacée crémeuse. Servez immédiatement la glace à la banane. Thé au gingembre et au citron avec de l'amande. Préparez du thé frais au gingembre et au citron et ajoutez des feuilles de menthe fraîches. Sucrez le thé avec de la stevia si vous le souhaitez. Tranches de pommes cuites au four à la cannelle. Coupez les pommes en fines tranches et saupoudrez les de cannelle. Faites cuire les tranches de pommes au four jusqu'à grave sec ou elles soient tendres et servez chaudes. Fondu au chocolat. Faites fondre le chocolat et servez avec une sélection de fruits, de guimauves et de biscuits pour tremper. Riz au lait de coco. Faites cuire le riz au lait avec du lait de coco et servez avec une pincée de cannelle et des flocons de noix de coco grillés. Glaces au yaourt et à la framboise.
mélanges des framboises fraîches avec du yaourt grec et du miel et verses le mélange dans des moules à glaces. Congelés et dégustés. Base de cheesecake aux matils. Faites cuire un cheesecake crémeux sur une base de biscuit et garnissez le de matils fraîches pour un délicieux dessert. Sorbet ananas noix de coco. Mixez l'ananas frais avec du lait de coco et du jus de citron et congelez le mélange jusqu'au grave sec huile soit solide. Servez le sorbet dans des moitiés d'ananas. Gâteau aux pommes et à la cannelle. Préparez un gâteau aux pommes molux avec un pincée de cannelle et servez le chaud avec une boule de glace à la vanille. Macarons à la pistache et à l'eau de rose. Préparez des macarons délicats avec une garniture à la crème de pistache et un soupçon d'eau de rose pour un dessert élégant. Sorbet mange citron vert. Mixez des mangues mâles avec du jus de citron vert et congelez le mélange jusqu'au grave sec huile soit solide. Servez le sorbet avec un filet de jus de citron vert. Crumble fraise rhubarbe. Faites cuire au four des fraises juteuses et de la rhubarbe avec une croûte croustillante et servez chaude avec une boule de glace. Banana split. Coupez une banane dans le sens de la longueur et servez avec une boule de glace à la vanille, au chocolat et à la fraise, de la sauce au chocolat, de la crème fouettée et des noix hachées. Panna cotta à la compote de fruits rouges. Préparez une panna cotta crémeuse et servez-la avec une compote de fruits rouges à base de fraises. Framboises et matils fraîches. Mousse au chocolat. Fouettez le chocolat fondu avec la crème fouettée pour une mousse au chocolat légère et délicieuse. Roses aux pommes. Roulez les tranches de pommes dans une pâte feuilletée et faites les cuire au four jusqu'au grave sec où elles soient dorées. Saupoudre de sucre glace. Salade de fruits tropicaux. Mélangez une variété de fruits tropicaux comme l'ananas, la mangue, la papaye et le kiwi pour un dessert rafraîchissant. Gâteau au chocolat et à l'orange. Préparez un gâteau à l'orange molux avec un glaçage au chocolat pour un dessert délicieux et fruité. Stack of books mentions légales et mentions légales et œuvres été publiées estate exclusivement attribuées à l'éditeur Graf Schafter. Tous les droits d'utilisation, de commercialisation et de publication se nom appartiennent exclusivement à l'éditeur. Toute utilisation du pseudonyme par des tiers à quelque fin que ce soit. N'est pas autorisé et sera poursuivi en vertu de la loi sur le droit d'auteur. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership.
the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht LLC. All rights reserved.